Good morning, Professor. Sir, good morning, sir. Good morning, everybody. I think it is 10:30. We can start the program. Yes, Professor. We are starting now. Good morning to all. A warm welcome to everyone for today's national seminar NAC sponsored on the importance of outcome based education in modern educational setup. Umbrella can't stop the rain but can make us stay in rain. Confidence may not bring success but gives us power to face any challenge in life. From this famous quote, it's my pleasure to welcome our chief guest, Professor Dr. S. Bhaskar, Mechanical Engineering, completed his UG in Mechanical Engineering in Sri Jayasamarajendra College of Engineering, Mysore, and completed his PG in National Institute of Engineering, Mysore, and completed his PhD Visvesvaraya Technological University, having experience of 31 years in teaching, and he has wide knowledge in following areas like teaching, learning methodology, placement, managerial concepts, accreditation, online teaching and strategies. He has certified master trainer in Intel Tech of Future and All India Management Association certified trainer, conducting personality development programs for past 24 years. He has conducted more than 1300 one-day workshops on development program for educational institutions and industries. He is the author of 22 books and 14 topics related to engineering, management and personality development. Presently authored book ready for publication on outcome-based education and accreditation. He owned YouTube channel named Trained Bhaskar. Till date, he published 11 research papers. I would like to invite you, sir, to deliver the technical session. Thank you, Professor. Professor, good morning. A special invitation to you. We are very much happy and proud to have you as a resource expert for this 2 days national level seminar. We are also having faculty members and professors to interact with you during this session in our boardroom also. So once again, I am welcoming you for this wonderful session on outcome-based education and its components. Thank you, Professor. Thank you, sir. Professor Rajapalayanan is on the connect by Professor Jeevarathan. That's what I understand. Yes, Professor. So that is what I am wondering. I am saying Professor Okay. Rajapalayanan, but the name is Professor Jeevarathan. Rajapalayanan is a person who worked with me in Kumaraguru College of Technology, a very good person whom I am in connect with. I always remember him. How are you, sir? Fine, Professor. Thank you. Once again, we are very much happy to see you, at least in the online. So I am also very happy to get connected with you, sir. Thank And you. most of your students are also here to interact with you. Okay, sir. So now the topic which has been given to me is outcome-based education and its components. Uh, Now, you ask questions and I will answer. Sir, to be very frank,
if you have to thank someone, you have to thank Professor Rajabalayan. I'm a professional trainer in implementation of outcome-based education systems, accreditation, whatever accreditation it might be, and usually I don't actually agree for 1 or 2 hour programs because I strongly believe in the implementation of systems. So you have to thank Professor Rajabalayan. There's only 2 hours. I won't show any PPT or anything like that. You ask me questions with respect to the topic of discussion, outcome-based education and its components. So that is the topic which has been given to me by Professor Rajabalayan. Now you can start your questions. See, understanding only is going to help you to do your work. And today, if you see, throughout the world, they have already implemented outcome-based education, or we have been asked to implement. And most of the institutions are taking lot of steps for implementation, but still a long way to go. And in India, recent study very clearly tells, at least in Tamil Nadu, more than 80% of the institutions, 80% of the programs are not accredited. And time is changing. Even students are asking whether your program is accredited. And if it is having accreditation, the demand for such programs. But my teaching career is only in Kumaraguru. And please understand, I worked in Kumaraguru, but I have actually associated myself with so many institutions throughout India. And I have stood for training so many institutions for many things, including putting up systems for outcome-based education. Automatically, it will help them to go in for accreditation either by NAC and NBA. So, more than a teacher, I am a trainer. That's what I can tell. And I have been trained again and again and again for years together. And with that particular experience only, I am here taking part in this particular program. So now you ask questions. Otherwise, see, in 2 hours, it is better that I actually do something which you want instead of simply trying to fill the gap which has been given to me. I don't want to do that. Okay, you can start. Until then, I will wait. Professor. Yes, sir. I am starting the discussion now. Actually, I have been traveling with you for the past 10 to 15 years. When we are in the Kumaraguru College of Technology, we used to give the course delivery scheme. You may be remembering that. For different type of courses, the delivery scheme for each and every course. So that if you can elaborate the course delivery scheme that is matching to the outcome-based education, so that most of the faculty members, they are new to this engineering education field. So they may be having some sort of idea and inputs regarding the course delivery scheme. Okay, sir. Thank you. See, in outcome-based education, I will at least tell you the steps. The first step is any program in the sense a degree, any program is being offered with an objective. That is why we call it as, you tell it as program educational objective. For example, IIM Ahmedabad, if you, a survey has been conducted and very clearly they tell that any person who joins IIM Ahmedabad for doing a master's degree in management, within the first few years of graduation, they will become entrepreneurs. So very clearly, their entire delivery is based on giving input to the students so that when they graduate within the first few years, they will become entrepreneurs.
The name of the degree, you can call it as a master's degree in management. The same degree is being given in IIM Shillong. Okay, but their objective, their program educational objective, you call it as, very clearly, most of the people who are coming out of that particular institution within first few years, they take up business analytics as their career. Degree is the same when you look from the outside, but inside they are training them for different careers. So that is where everything starts. So you have to define your program educational objectives very clearly. What do you want to be known for in the world? For example, every sweet shop is a sweet shop. But if you want to eat Mysore Pak, you go to Krishna Sweets. At least the world recognizes that. You want to have Mysore Pak means you go to Krishna Sweets. In the same manner, if you want to eat some other sweet, or if you want to drink rose milk means, in Coimbatore, directly people will go to Annapurna. If you want to drink a coffee means you will go to Annapurna. What are they going to come seeking in the program which is being offered by your institution? That is the program educational objective. See, a sweet shop is able to do it. A hotel is able to do it. And so many engineering colleges are there with little bit of focus. That is why the new educational policy is very important. See, whether we like or not, it is going to be, it is a rule. Little by little, all the institutions are being pushed to become autonomous institutions. Once you become an autonomous institution, little by little, you will become a degree awarding institution. See, already in Tamil Nadu, somewhere in Dindivanam, in this particular year, a state private university has come into picture. And it has been started by a Pondicherry-based educational group. That is Manakula Vinayagar group has already started an engineering university. From first day it is a university. What does it mean? They are going to offer their own degree. Now today all the colleges which are colleges, they will become degree awarding institutions or universities. And standardization has happened throughout the world. We are come engineering program educational objective. You are preparing your graduates to get into a career related to cyber security. If it's a mechanical engineering problem, let us say you can have it like this. You are preparing your graduates to take up careers related to design and manufacturing. So your entire curriculum, all the courses, curriculum in the sense you will be having professional electives. You will be having two streams, one design stream, one manufacturing stream. You can say every student has to take up electives in both the stream, starting from 3rd semester till 8th semester. Every semester, one in manufacturing, one in design. So by the time they go out, they would have studied minimum 6 courses in manufacturing, 6 courses in design. When they go out, they can get a job. Such kind of a focused effort is required. Outcome-based education means outcome. You are preparing them so that they are going to be ready to get into manufacturing or design career. In the previous example, computer science, you are preparing them to take up a career related to cyber security, and you can say software testing, or let us say software development, something what you want and which has a market, you have to do it. And these things are continuously evolving. Once in 4 years, 5 years, you have to revisit and change your program educational objectives. It starts there. Then finally, you will have all the courses that are to be offered. And if you have to offer the course, you have to prepare. That is what Professor Rajabalayan asked. You have to prepare. How you prepare, only you can deliver. If you prepare in one way and you cannot think of delivering it in some other way. So structuring is very important. See, if we have to introduce yourself, they say, I teach to the students, first tell your name, then tell about your parents, then tell about your education, then tell about, let us say, certain special skills you are having, then tell about your hobbies, then tell about your life goals and how it matches, or what kind of job you are searching. And last, you can say what are your strengths and what are your limitations.
So that structure is there. Similarly, in teaching also, there is a structure. Someone has raised their hand. Professor Uday Kumar has raised hands. Sir, just I will complete, then you can ask, sir. I will only request. Now, for everything, there's a structure. Inside that structure, you can have a lot of flexibility, but structure is very important. That is where you have to prepare outcome-based learning and teaching. In accreditation documents. The same word has been used. What is the word which has been used? OBLT. In that they say, first, for every topic you have to prepare lecture note. Like that, they would have written 4 or 5. For that, they have to write class notes. And when they prepare class notes, I'm saying write means it's not only writing. They have to prepare so that there will be something the student will be able to VAK, visual. They will be able to see. They will be able to hear audio, VAK. And K is kinesthetic. They will be able to do and show in the class. Because certain people like to see, certain people like to hear, certain people like to do. So all category of students we have to cater to. So have a combination of something for the participants to say, hear, see and do. Equally, if it is available, it is really great. Then after preparing such kind of a material, then you prepare a set of questions. I teach so many things, but if you are not able to, if I am not able to understand where my teaching has reached, what is the point? Therefore, after first step is write the topic objectives. Second step is in order to achieve the topic objectives, you prepare the class notes, VAK. There should be visual, there should be audio, there should be kinesthetic. And third one is the testing and practice. Have small questions or some small activity which you will make the student to do in the same session in the classroom, which will give a feedback of whether the student has understood or not. If they have understood, good, leave it. If they have not understood, then you have to reteach. It is just like drafting letters. They say the best things are not written, they are rewritten. Similarly, in one time you cannot teach. The best things are not thought, they are rethought inside the class. So that is what is the structure in which preparation has to be made. That will be my answer for the question. Yes, sir. I'm one of the faculty members in high tech. Okay. Sir, there's a query. Shall I briefly? Okay, sir. I think this. Where did you get this four objectives of OBE from? Sir, I have attended a couple of seminars in the same OBE, so I got the informations and inputs from those seminars. Okay, sir. Sir, all those. You see, I am not against anyone. These are all just the things which has been taken from certain books. This, what you are telling, has been taken mostly from the book on outcome-based education by William Spradley, which was written in 1956. Okay. Fine, sir. Actually, now the objective of OBE is exactly. There are 5 objectives, but the most 2 important objectives I will tell you. That will solve all the problems. Okay. Then one by one you put forth your objectives which you have listed. I will tell. But these are the main objectives. First objective. The first objective is don't talk about the input. Tamil mute your microphone. Yes, sir. Now, if you see, the first objective is don't talk about the input, but you have to ensure the outcome. That simply means we are not supposed to talk about the quality of the students who are being given or put into the system. நம்மளுக்கு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கிறாங்கன்றத பத்தி எல்லாம் பேசுறதுக்கு we don't have rights. But when they are going to go out of the institution with a degree, we have to guarantee that they go out with these particular outcomes. That is the first rule. In that particular case, what is the meaning of outcome? Can anyone tell? Outcome enna?
அநியாயத்துக்கு சிம்பிள் இது, புரிஞ்சுக்கிட்டா. இல்லைன்னா இப்போ most of the places what they are doing is they are simply saying you go do this and come. They are not telling how to do it. That is the problem. I have also faced it, but I am very happy that in my institution they send, especially for send me for training again and again and again, and they have spent somewhere between 0.5 to 0.75 crores only to train Bhaskar. And I came and contributed back. That is totally different. But we have to actually enable our faculty. ஒண்ணுமே சொல்லி கொடுக்காம பண்ணுங்க பண்ணுங்க அப்படின்னா பேசிக்கே தெரியாம பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். This is my personal view. And I asked a question, what's the meaning of an outcome? Can anyone tell? Sir, please come forward. It is already half an hour is going to get over. No, excuse me, sir. When they are attaining at the level of the high, what we can say, the creative level, then we can say it is an outcome. Creativity. Okay, sir. I will just tell you. Outcome means only three kind of outcomes are there. I will directly tell because of limitation of time. So please mute your mic. Thank you, sir. First thing, outcome is of three types. Knowledge is an outcome, skill is an outcome, and attitude and behavior is an outcome. So only three outcomes are there. What kind of knowledge, what kind of skill, and what kind of attitude and behavior a student will acquire by undergoing a course, that is called as course outcome. What kind of knowledge, skill, and attitude or behavior a graduate will acquire at the time of a student will acquire at the time of graduation, it becomes program outcome. Outcome is only of three types: knowledge, skill, and attitude. Should have abdinradha program outcome. So outcome is only of three types. But outcome abdina, outcome based education na, as I told you, and the principles, four principles or objectives of outcome based education into or Professor Ketar Langla. According to latest norms, first thing is don't talk about the income. Input, only talk about the outcome. அப்படின்னா நம்மளுக்கு வர ஸ்டூடெண்ட் எப்பேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட் வந்து சேர்ந்தாலும் இந்த ப்ரோக்ராம்ல என்னென்ன அவுட்கம் சொல்லியிருக்கிறோமோ அதோட அவங்க வெளியே போடுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணணும். ஒரு காலேஜில் பண்றதை இன்னொரு காலேஜில் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேற, இன்னொரு காலேஜில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேற, எங்க காலேஜில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேற. Their level will be totally different. Their requirement will be totally different. So you do whatever you are supposed to do, but while they are going out, they should have this particular outcome. What are their program outcomes? Engineering knowledge, problem analysis, design, investigation, modern tool usage. First 5 program outcomes. They are called as domain dependent program outcomes predominantly. அப்படின்னா நம்ம சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய கோர்சஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் மூலமே அதை அச்சீவ் பண்ணிடலாம். Engineering knowledge, problem analysis, design, investigation, and modern tool usage. First 5 are domain dependent, and the last 7, which is engineering and society, environment and sustainability, ethics, individuality and teamwork, communication, project management and finance, lifelong learning, predominantly they are domain independent. நீங்க சொல்லி கொடுக்கிற சப்ஜெக்ட் மூலமா அவ்வளவு சீக்கிரத்துல அதை சொல்லி கொடுக்க முடியாது. அப்போ அதுக்கு இதுக்கு என்ன பண்ணணும், அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அப்புறம் சப்ஜெக்டோட லிங்க் பண்ணி பண்ணணும். இங்க தான் வந்து யூ ரிக்வயர் ப்ரொஃபஷனல் அப்ரோச், அண்ட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி ஈஸி. பட் யூ ஆர் சப்போஸ் டு ஹேவ் அ ஸ்ட்ராட்டஜி டு அட்டைன் இட். இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் திஸ். யூ வாண்ட் டு லெட் அஸ் சே யூ வாண்ட் டு கேட்ச் எ ஹென். உங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு கோழி தப்பிச்சு போயிருச்சு, எங்கேயோ ரோட்ல நின்று இருக்குது. அதை பிடிக்கிறதுனா போய் அப்படியெல்லாம் பிடிக்க முடியாது, அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஓடும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் அ பிளான் and you have to see that you are going to catch it. If you catch it, you have attained your objective. Like that. Please understand, for attaining your program outcomes 1 to 5, which are domain dependent, there will be a strategy. To attain program outcomes 6 to 12, there will be some other strategy. What is that strategy? That is a different story. You have to find out.
which is going to suit you and do it. So first principle or objective of OBE is don't talk about the input, you have to guarantee the outcome. ரெண்டாவது ஃபர்ஸ்ட் அட்டைன் பண்ணணும்னா கூட இந்த ரெண்டாவது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாதான் பண்ண முடியும். தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டு வாட் எக்ஸ்டென்ட் வி ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் இட். இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது இல்லைன்ட்டாலும் நான் சொல்ல மாட்டேன், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவேன். That is what I can tell. It is a standard dialogue which is available throughout Tamil Nadu today, because in Dasavadaram movie Kamala Hassan, when last the dialogue between Asin and Kamala Hassan, Asin will tell, அப்போ நீங்க கடவுள் இருக்கிறாருன்னு ஒத்துக்கிறீங்க தானே அப்படின்ட்டு. Kamala Hassan's dialogue is wonderful. He will tell, நான் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ல, இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்றேன். இப்போ இதையும் நான் இப்போ சொல்ற செகண்ட் பிரின்சிபலையும் ரிலேட் பண்ணி பாருங்க. செகண்ட் பிரின்சிபல் இஸ் அசஸ்மெண்ட் லீட்ஸ் டு லேர்னிங். அசஸ்மெண்ட் லீட்ஸ் டு லேர்னிங். அதோட முடிச்சிட்டாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா, if you test a person in the manner in which they are supposed to be tested, and if you are going to award marks in a genuine manner, a person will automatically start studying. தமிழ்ல சொல்லணும்னா, டெஸ்ட் பண்றவன டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி பண்ணி என்ன மார்க் கொடுக்கணுமோ அந்த மார்க்கை மட்டும் கொடுத்தா படிக்கிறவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா படிப்பான்றது தான் செகண்ட் பிரின்சிபல். Now these are the most important things which has to be implemented in an academic system. நம்ம எல்லாருமே பேசுவோம், நம்மளுக்கு வர ஸ்டூடெண்ட் இந்த லெவல்ல இருக்கிறான், அவனுக்கு இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும், அதெல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணிடுவோம். Because teachers are always having an inclination towards students. அந்த இந்த தொழிலுக்கு வந்தாலே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை பத்தி யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். பட் ஆர் தி டீச்சர்ஸ் awarding only the marks which is supposed to be given to a student அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு பதில் நீங்க சொல்லுங்க. தெரிஞ்ச பதில் தான். டெஸ்ட் வைக்கிறோம், அதை வைக்கிறோம், இது வைக்கிறோம், எல்லாம் ரைட்டு. கொடுக்க வேண்டிய மார்க் மட்டும் கொடுக்குறோமா, இல்லாட்டி நம்ம கர்ணனா மாதிரி மார்க் அள்ளி தள்ளுறோமா அப்படின்றது தான் டைரக்ட் கேள்வி. ப்ரொஃபசர்ஸ், எஸ் சார். மார்க் மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்களா சார்? Literally no, sir. Literally no. Test a person in the manner in which they are supposed to be tested. Automatically that person will start studying. IIT-ல போய் ஒருத்தன் படிக்கிறான், அவன் எந்த லெவல்ல போனாலும் அவன் படிக்காம பாஸ் பண்ண முடியாது. கரெக்ட்டுங்களா? யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுறான், அவன் என்ன பண்ணாலும் கரெக்டா எழுதினாதான் அந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமை கிராக் பண்ண முடியும். அப்ப அதுக்கு தகுந்த எஃபர்ட்டை போட்டு படிப்பான். முடிவு பண்ணிட்டான்னா செம எஃபர்ட் போடுவான். ஆனா தர்மத்துக்கு மார்க் எப்ப கொடுக்குறோமோ அப்ப அவன் படிக்கணும்ன்ற எண்ணத்துல நம்மளே என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, படிக்க வேண்டியது இல்லை, ஃப்ரீயா எதை கிடைச்சாலும் யாரும் அதுக்காக பாடுபட மாட்டாங்க. தட் இஸ் வாட் இஸ் தி செகண்ட் பிரின்சிபல். அசஸ்மெண்ட் லீட்ஸ் டு லேர்னிங். தீஸ் ஆர் தி டூ பிரின்சிபல்ஸ் which are supposed to be followed, and this is the culture of the institution. சும்மா நம்ம எஜுகேஷனை பத்தி சும்மா ராக்கிங் ஹை அப்படி எல்லாம் பேசி எதுவும் நடக்க போறதில்லை. We are supposed to be the guardians of the nation. And என்னோட இங்க எழுதி வச்சிருக்கிறேன் என்னன்னா, at the entrance gate of a university in South Africa, the following message was posted for contemplation அப்படின்னு போட்டுட்டு நிறைய சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, destroying any nation does not require the use of atomic bombs or the use of long-range missiles. It only requires lowering the quality of education and allowing cheating in the examination by the students. நான் இதை சேர்த்துக்குவேன். And giving free marks to the students when they are not actually worth of it. What will happen? Patients die at the hands of such doctors. Buildings collapse at the hands of such engineers. Money is lost in the hands of such economists and accountants. Humanity dies at the hands of such religious scholars. Justice is lost at the hands of such judges. The collapse of education is the collapse of the nation. Open your eyes, dear friends.
இது வந்து நான் இது டெய்லி பார்த்துட்டு தான் என்னோட டேயே ஆரம்பிப்பேன். அதாவது ஏகப்பட்ட நல்ல விஷயத்த பேசுறாங்க, ஆனா அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன்ல சொல்லி இருக்கிறத நான் சொல்றேன். And I am not answering just like that. Someone asked me this question. Assessment leads to learning. எந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மார்க்கை மட்டும்தான் கொடுக்கணும்னு அந்த தில் இருக்குதோ அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் லாங் ரன்ல உருப்படும். Are you able to understand, professors? Yes, we got it, sir. Yes. Okay. Now, if you want me to explain the four principles, one solunga sir, I will tell you. Because I have studied the book by William Spady. That's a paliya book. I will strongly recommend, because that is the place where all these things started. And the book padinga, and it is freely available on the net. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வந்து எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க, நான் வந்து வாட்ஸ்அப்ல அட்டாச் பண்ணி விட்டுருவேன். My phone number has already been posted in the chat. 9443578139. 9443578139. இல்லாட்டி என்னோட யூடியூப் சேனலுக்கு போனீங்கன்னா ட்ரெய்னர் பாஸ்கர், TRAINER கேப் விட்டு BHASKAR, அவ்வளோலாம் எது வேண்டியதில்லை. அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் டைப் பண்ணீங்கன்னாலே சர்ச் இன்ஜின்ல my video will be either first or second. Course outcome, program educational objective எல்லாம் போட்டீங்கன்னா என்னோட வீடியோ will be in the search engine number 1. So in every video I have my mobile number and I have my email ID also. Professor, shall we go ahead, or do you want answer for the question which you post? யாரோ ஒரு question கேட்டாரு. Professor? Yes sir, I'm here sir. Yes sir. First principle, focus. Clarity in focus. Clarity in focus அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துறோம்னா எதுக்காக நடத்துறோம் அப்படின்ட்டு தான். Program educational objective will give you the clarity in focus. You should, that is the vision for the program. Program என்ன டிகிரி, இதை அடையிறதுக்காகத்தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணணும். Clarity in focus. Everywhere you should have clarity in focus. Secondly, designing down. Designing down means நம்ம வந்து இந்த சிலபஸ் எல்லாத்தையும் ஆஃபர் பண்ணிட்டு இதை அச்சீவ் பண்றோம் அப்படின்ட்டு அப்படி ஆரம்பிக்க கூடாது. பிளான் பண்றப்போ, டிசைன் பண்றப்போ விஷன், மிஷன், ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ஸ், from that course outcomes, from the course outcomes you are going to prepare the from the program outcomes you are going to write this curriculum. From the curriculum, for each syllabus, for each course you are going to write the course outcomes. For attaining those course outcomes you have to frame the syllabus. இப்போ அப்படி இல்லை, சிலபஸ் வச்சுட்டு கோர்ஸ் அவுட்கம் எழுதுறாங்க. ஆக்சுவலா கோர்ஸ் அவுட்கம் வச்சுட்டு தான் சிலபஸ் எழுதணும். இட் இஸ் பாசிபிள் only for a autonomous institution, but that is how it has to be done. அதுக்கப்புறம் கோர்ஸ் அவுட்கம் எல்லாம் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் prepare OBLT. You have to prepare the class notes as I explained. Then you have to deliver. Then you have to assess, and finally you have to assess the course outcomes from each course, but your final attainment is program outcome only. So you will have direct assessment, indirect assessment of course outcomes. You calculate course outcomes. You will have indirect assessment of program outcomes through alumni survey and program exit survey. Using all these values, you have to calculate the program outcomes. அதாவது program outcome இந்த லெவல்ல இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம்னா we have prepared the graduate with that kind of a knowledge, that kind of a skill, and that kind of an attitude and behavior for the program outcome which was specified earlier. So you have to design down. But when you are going to achieve it, you have to achieve from bottom to top. Second one is over. So third one. Sir, third one is high expectations. Sir, there is an echo. I did not hear. Sir, thirdly, it's high expectation. ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படின்னா ரொம்ப பாட்டம் லோ, அதாவது அவன் பாஸ் ஆனா போதும், அவன் டிகிரி வாங்கினா போதும் அப்படின்றத நினைக்காம, அவன் இங்க வந்தான்னா வரப்ப எப்படி வந்தானோ தெரியல, ஆனா போறப்போ ஒரு மகானா போகணும். He has to go out as a professional அப்படின்றது தான். In everything expectation has to be rockingly high. That is possible only when the entire culture is driven by a passion driven culture, and everything which is going to be done has to be done with passion. Okay, third one. Fourth one. So finally, expanded opportunities. Expanded opportunities அப்படின்னா
நம்ம ரொம்ப ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படியே கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். எப்படின்னா நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னா நம்ம வேலைன்னு நினைக்கிறோம். அப்படி கிடையாது. அது ஒண்ணுதான். எக்ஸ்பேண்டட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் லேர்னிங். நம்ம டெஸ்ட் 1, டெஸ்ட் 2, மாடல் எக்ஸாமினேஷன், அசைன்மெண்ட், எண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாம் இதோட முடிஞ்சு. இப்போ டெஸ்ட் அவங்களுக்கு ரிட்டன் டெஸ்டா வேணுமா, இல்ல ஓரல் டெஸ்டா வேணுமா, இல்ல do you want them to do something and take up a test? We have to give them options. End semester exam க்கு ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன் கொடுக்க சொல்றாங்க. That is what actually is outcome based education. But we are having a structure. சார் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி அவனோட அறிவை நம்ம வந்து செக் பண்ண முடியாது. இது காலகாலமா வந்து இது இந்த மெக்காலி சிஸ்டம்ல வந்தது. அவர் வந்து 1835ல the Queen of England sends him to India and இந்த கண்ட்ரியை காங்கர் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டதுக்கு 1835 he submits to the British Parliament. என்ன சொல்றாங்க, பேசியிருக்கிறார், I have traveled the length and breadth of India and to my astonishment I have not seen even a single person who can be called as a beggar. Such kind of a great rich country I am seeing, and it is impossible to conquer India, and the only way to conquer it is to break its backbone, which is its high heritage and culture and its strong educational system. எங்க கை வச்சிருக்கிறாங்க பாருங்க. It's strong educational system, and அதை தான் பண்ணி எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ அவனுக்கு சொல்லிட்டு போன எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தான் இந்த அஃபிலியேஷன் சிஸ்டம். இதெல்லாம் வந்து உலகத்துல எங்கேயுமே கிடையாது. Who is a university to tell what we are supposed to do ன்றது தான் அவனோட இது. ஒவ்வொருத்தரும் they are individually a university. யூனிவர்சிட்டினா ஒரு காலேஜ் ஏகப்பட்ட இது ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆஃபர் பண்ணும். அந்த யூனிவர்சிட்டி இன்னொரு 4 காலேஜ் சேர்த்துக்கிட்டு அஃபிலியேஷன் சிஸ்டம் எல்லாம் உலகத்துல எங்கேயும் கிடையாது. That is the new educational policy, and I appreciate India for understanding and taking steps in this particular direction. And according to NEP, if we are going to be very serious, start applying for to become an autonomous institution. Autonomous ஆன உடனே ஒன்றும் ஆக போறது இல்லை. அந்த அட்டானமியை எப்படி யூஸ் பண்ற போறோம் அப்படின்றது தான் முக்கியமான விஷயமே இருக்கு. And see, I strongly believe that it is going to be a double-edged sword. அட்டானமியை கரெக்டா யூஸ் பண்ணா we will be there for a long period of time. இன்னைக்கு பிசினஸ் நடக்கணும்ன்றதுக்காக ஃபோர்த் தாட் இல்லாம ஏகப்பட்ட விஷயத்தை பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் காலப்போக்கில் காணாம போயிடும். And that is what it is. Are you able to follow? Yes, sir. Yes, you follow. Yes. And opportunity has to be given to the student for learning. ஒருத்தருக்கு வந்து படிக்கிறது வந்து ஒரு புக்கை வச்சு படிப்பாரு, இன்னொருத்தருக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் வச்சு படிக்கணும். அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுக்குறோமா? எல்லாத்துக்குமே ஒரே அசைன்மெண்ட், எல்லாத்துக்குமே ஒரே டைப் டீச்சிங், ஒரே மாதிரியான விஷயம் வந்து எல்லா விஷயத்திலையும் நடக்காது. எத்தனை வீட்டுல வந்து பசிய ஆத்துறதுக்கு ஒருத்தருக்கு இட்லி கொடுப்பாங்க, அதே டைம்ல அதே தோசை மாவுல இன்னொருத்தர் தோசை சாப்பிட்டு இருப்பாரு. கரெக்டுங்களா? இன்னொருத்தர் வந்து இது பணியாரம் சாப்பிட்டு இருப்பாரு. அதே தோசை மாவு தான், அதே கண்டென்ட் தான். பட் வேணுன்ற மாதிரி கொடுத்தா அவங்க சந்தோஷமா, அவங்க பசி ஆறுறது சந்தோஷமா ஆறும். they will be really happyன்ற மாதிரி. Even in education we cannot use the same strategy to teach everyone, and therefore for that இப்ப நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்றோம்னா, இப்ப நானே பாத்தீங்கன்னா வாத்தியார் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எல்லாம் பேசுறப்போ வாத்தியாருக்கு என்ன பண்ணணும்ன்றது அந்த சைடு யாரா இருந்தாலும் சரி நினைச்சு பார்க்கணும். See, all the government officials like judges, lawyers, doctors, everyone, and met the chancellor of Germany. இங்க வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் மாதிரி சான்சலர் ஆஃப் ஜெர்மனி. அவங்களை போய் பார்த்து, ஜெர்மனியில என்னங்க நீங்க இப்படி பண்றீங்க, வாத்தியாருக்கு தான் இருக்கிறதுலயே எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் சம்பளம் எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க, அவங்களுக்கு அடுத்த லெவல்ல தான் எங்களுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜுக்கே வாத்தியாருக்கு அப்புறம் தான் அப்படின்ட்டு அட்லீஸ்ட் வாத்தியாருக்கு ஈக்குவலா கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அந்த அம்மா சொன்ன வார்த்தை வந்து ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட். தட் இஸ் தி ஆட்டிடியூட் தி சொசைட்டி ஷுட் ஹேவ் டுவர்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ். All that you have learned, and Amma சொன்னது, all that you have learned from many teachers. You have not become like this just like that.
How can you equate yourself with teachers அப்படின்னாங்க எல்லாரும் தெரியும் மாட்டாங்க. That is why in Germany education is free, everything is taken care of by the government, and வாத்தியார் அப்படின்றது வந்து சும்மா தெய்வம், மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு இது தெய்வத்துக்கு மேல வாத்தியாரம் சொல்லி போட்டு வாத்தியாரம் நடுத்தருவில் நிறுத்தலாமான்றத many people are supposed to think about all these things. Just like that, it will not happen. You cannot keep people without facilities, without that particular kind of support and expect them to do. Everyone, எல்லாருமே மனுஷங்க தான். நல்ல சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இல்லாத வாத்தியாரங்களா சூப்பரா பண்ணுவோம். பட் இன்னைக்கு வாத்தியாரா ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்களே கம்மி ஆயிட்டாங்க. Because I need not explain. That is the kind of support and respect and things like that which is being given to the teaching community. And according to me, only a gifted individual will get an opportunity to be a teacher. And I consider myself very gifted. Very shortly, I will be 58 years old. But I am still terribly young, physically, mentally, in all kind of spheres. Just because I was a teacher and I did it, I am doing it very seriously. Teaching is a wonderful profession, but you have to do it. எப்படி தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஒரு வெறியோட பண்ணணும், அதே டைம்ல ஒரு அபாரமான சந்தோஷத்தோட பண்ணணும். Because we are dealing with children on the other side. என்னோட பையனும் பொண்ணும் அந்த பக்கம் இருந்தா நான் எப்படி சர்வ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணணும். ஏகப்பட்ட கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் இருக்குது, ஆனா அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க, terrible amount of happiness will be there. And pray God, ஊரே சேர்ந்து யாகம் பண்ணா மழை பெய்யுதுன்ற மாதிரி எல்லாருமே சேர்ந்து இது ப்ரே பண்ணலாம் கடவுளுக்கு. எல்லா வாதியும் நல்லா பார்த்துக்க கூடிய அந்த என்விரான்மெண்ட் எந்த சைட்ல இருந்து வரணும்ன்றது கடவுள் முடிவு பண்ணுவாரு. வரட்டும். Next question, sir. Sir, thank you ever so much, sir. You have explained well-mannered and well-cultured one. Really, you deserved a well-cultured applause from my end, sir. And one more thing I have noted in my notebook, that best things are not taught, they are retaught. Really awesome, sir. Thank you so much for a wonderful explanation, sir. Thank you, sir. So I'm waiting for the next question, sir. So can you please explain some of the active learning techniques for the active interaction of our students? Active learning techniques. இப்போ பாத்தீங்கன்னா this is called as breath. Long time back, NBA, National Board of Accreditation, in one of its documents, if I properly remember, I think somewhere in the year 2009, they released a document where there was an explanation about program educational objectives. And the program educational objectives explained பண்றப்போ they said there should be 5 counts. Program educational objectives சும்மாலாம் எழுதாதீங்க, இந்த 5 ஞாபகம் வச்சுட்டு எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு 5 counts அதை நான் வச்சிருக்கேன். பிரமாதமா சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து NBA ஆர்கைவ்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த பழைய டாக்குமெண்ட்ல 2009 டாக்குமெண்ட் நினைக்கிறேன் அது இருக்குது. அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, பிரமாதமா இருக்கும். என்ன சொல்றது தெரியுங்களா, ஒரு ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ் எழுதுறப்போ பர்பஸ், நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை இந்த கேரியர்ல ஃபிட் இன் பண்றதுக்காக என்னோட ப்ரோக்ராம் நடத்துறேன், ப்ரோக்ராம்னா டிகிரியை நடத்துறேன். கோர் காம்பிடன்சி செகண்ட் ஒன். அந்த மாதிரியான கேரியர் போறதுக்கு நான் இந்த மாதிரியான கோர் காம்பிடன்சி எல்லாத்தையும் நான் வளர்த்து விட போறேன். ஐ எம் கோயிங் டு மேக் them really very good and I'm going to give them lot of input for developing such kind of core competencies ன்றதுனா செகண்ட் கவுண்ட். தேர்ட் கவுண்ட்ன்றது பிரெத். அததான் ப்ரொஃபசர் ராஜபாலா என்னன்னு கேட்கிறாரு. என்னன்னா சொல்லி கொடுக்குறப்போ எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி சொல்லி கொடுக்க முடியாது, சரிங்களா? இது எப்படின்னா, I will use a very common example so that people, I'm only trying to make people understand what is being told. சும்மா ஹைஃபையா பேசி எல்லாம் ஒரு யூஸும் கிடையாது. இருக்கிற சிம்பிள் விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப ஓவரா ஹைஃபையா பேசிதான் எல்லா ஒர்க்கும் ஸ்டாப் ஆகிற லெவலுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹவ் brought it. அதாவது there's a wonderful definition for a professor. அதாவது ப்ரொஃபசர் அப்படின்றது யார் அப்படின்னா, ப்ரொஃபசர் இஸ் the term professor is defined as a person who has
immense capability of explaining simple things in the most complicated way so that no one will be able to understand anything properly. Are you able to understand? கடைசியில் இந்த லெவலுக்கு கொண்டு போய் விட்டாங்க, எல்லாத்தையும் காம்ப்ளிகேட் பண்ணி. கேட்டா இது ப்ரொஃபஸர் எழுதினாரு. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் சச் கைண்ட் ஆஃப் அ ப்ரொஃபஸர். ப்ரொஃபஸர்னா எப்பேற்பட்ட பெரிய விஷயத்தையும் ஒண்ணுமே இல்லைன்ட்டு சொல்லி கொடுக்குற திறமை படைச்சிருக்கிறவர் தான் ப்ரொஃபஸர். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொஃபஸர் இஸ் நாட் அ பொசிஷன். இட் இஸ் ஆக்சுவலி a way in which a person is going to live. That is what is the teaching profession. And professor also belongs to that only. இப்போ breath. இட்லி என்ன பிச்சு தான் சாப்பிடணும். தேன் அப்படின்னா விரல விட்டு நக்கி தான் அதை வந்து டேஸ்ட் பார்க்கணும். தண்ணின்னா அதை எடுத்து குடிச்சுதான் ஆகணும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் வேற வேற மாதிரி எல்லாமே வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு கோ இன்டு அவர் ஸ்டமக். பட் ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு பி given to a person or it is going to be delivered, that really matters. There are number of delivery techniques. See, in most of நீங்க வந்து யூடியூப்ல போய் விவேக் பிந்த்ரா ஆன் இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் சொல்லி போட்டு நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா ஒருத்தர் வருவார். ஹிந்தியில் தான் பேசுவார், இங்கிலீஷ்ல பேச மாட்டார். ஆனா அவர் ஹிந்தியில் பேசுறதே நமக்கு புரியும். எல்லாரும் ஹிந்தி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க. ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்க அத்தனை பேருமே வந்து என்டையர் இந்தியாவில் எங்க வேணுமாலும் போய் ஒர்க் பண்றாங்க. ஹிந்தி தெரியாதவங்க அவங்க சொந்த ஊர்லயே சுத்திட்டு இருக்கிறாங்க. This is another feedback I would like to tell. It is we are supposed to love our mother tongue and we are supposed to love the mother tongue of others also, because as Vivekananda tells, if you are not able to really respect another person's mother, you will never be able to love your mother and you will never be able to respect your mother அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். அதனால எல்லா மொழியும் it is the same. பட் ஒர்க் பண்ணணும், நம்ம வந்து முன்னுக்கு வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் தெரியணும். அப்போ இது இங்கிலீஷ் வந்து குயின் எலிசபெத் ஃபேமிலிக்கு மட்டும்தான் சேர்ந்ததுன்னா ஒத்துக்குவோமா? நம்ம கத்துக்கிறோமா இல்லையா? அதே மாதிரி ஹிந்தி கத்துக்கிட்டா தான் நம்ம இந்தியாவில் ஏகப்பட்ட இடத்துக்கு போய் நம்ம வந்து சர்வைவ் ஆக முடியும். அவர் லாங்குவேஜ் ஆல்சோ இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். தேர் இஸ் நத்திங் இன்ஃபீரியர் ஆர் சுப்பீரியர். பட் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க் இன் தி சொசைட்டி, that we are supposed to see. Most of the people have started learning multiple languages. ஜெர்மனி போய் படிக்கணும்னா ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் பாஸ் பண்ணாம அனுப்ப மாட்டான், அவன் உள்ளே சேர்க்க மாட்டான், அட்மிஷன் கூட கிடைக்காது. If you want to go to France, you have to learn French. If you want to go to Japan, Japanese language தெரியாம அங்க போய் நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. பட் இங்கிலீஷும் தெரிஞ்சிருக்கணும். See, this is the world. Breath is very important. அப்படின்னா என்னன்னா எப்படி எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க போறோம். That is what I told. Visual, auditory, kinesthetic. Visual அப்படின்னா நீங்க போர்ட்ல எழுதி போட்டா அது ஒரு விஷுவல், நீங்க ஒரு பிபிடி போட்டா ஒரு விஷுவல், நீங்க ஒரு வீடியோ காமிச்சா விஷுவல், ஒரு சார்ட்டை காமிச்சீங்கன்னா விஷுவல், ஒரு மாடல் எடுத்து காமிச்சீங்கன்னா விஷுவல். ஆடியோ, VAK, ஆடியோ, நீங்க பேசினா ஆடியோ, வீடியோல இருந்து எதையாவது பேச வச்சீங்கன்னா ஆடியோ. And if you are going to make another student talk inside the class and others are listening, that is an audio. You are going to record your speech and give it to them, that is an audio. Like that, 1001 audios are there. And kinesthetic, abdina, if you are going to give them a case study, go through it and do some work, that is a kinesthetic activity. Adhaadu neenga avangala panna vekkireenga. If you are going to go with a set of objective type question papers, and objective type question papers are UPSC standard the highest level. Multiple choice, multiple selection, sequencing, match the following, assertion and reason. 5 type of objective type questions இருக்கு. நம்ம சும்மா ஒரு 4 சாய்ஸ் கேட்டுட்டு அதுல வேற none of the above இல்லாட்டி all of the aboveன்றது மாதிரி எல்லாம் क्वेश्चंसே கிடையாது. நம்ம யூசுவலா யூஸ் பண்ற objective type question வந்து it is multiple choice question, the lowest order question in UPSC standard. The highest order question வந்து it is assertion and reason. இப்போ இன்ஜினியரிங்க்கு எந்த துறையானாலும் சரி, ப்ளீஸ் மாஸ்டர் certain things. அவன் நிறைய விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான், புள்ளி விவரம் ஏதாவது கேட்டீங்கன்னா அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. அப்படின்ற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரக்கூடாது. ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட்
subjective type questions, everything has to be asked. Now breadth, நீங்க பாத்தீங்கன்னா you can give case studies, you can take them for an industrial visit, you can send them for implant training, you can give minor projects, you can which is course specific, you can give multiple capstone projects, you can give certain assignments where they will do partly it will be individual work and partly it will be team work. It might be some presentations, it might be some projects, it might be a written quiz, or it might be a written assignment. Written assignment na idu question கொடுத்து answer பண்ற மாதிரி இல்ல. You have to give a topic and you have to tell, download 20 journal papers, and 20 papers என்றது வந்து 2001 to 5 papers. Next 5 years 5 papers, next 5 years 5 papers, and beyond 2016 till date 5 papers and solely you have to prepare a objective methodology and result, OMR, for each paper, and you make a presentation சொன்னீங்கன்னா these are all the kind of different kind of things you are going to give to the students to experience and learn. எல்லாமே வந்து நம்மளே சொல்லி கொடுத்துற முடியாது. That is why the last program outcome is lifelong learning. Lifelong learning அப்படின்னா we have to actually develop an attitude in the student and develop the required skills in the students so that they will understand that everything they cannot learn in the class, they should continuously update their knowledge, and therefore some skill is required. There are special assignments to groom students for attaining those particular program outcomes. So that is how it has to be done. This is the breadth. நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் தி கிளாஸஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா போவாங்க, போர்ட்ல எழுதுவாங்க, இல்லாட்டி வாத்தியார் அப்ப வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எழுதி 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 வீட்டுக்கு போய் நேரா வந்து படுத்துக்குவாங்க. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் ஸ்ட்ரெச்சர்ல படுத்த நிலைமைக்கு போயிடுவாங்க. பட் ஆக்சுவலி இப்படியா சொல்லி கொடுக்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. If you listen to something, you will only remember to a certain extent. But if you do something, you will remember for a lifetime அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சிருந்தும் வாத்தியார் வந்து போர்ட்ல சால்வ் பண்ணிட்டே இருந்தா பையன் எப்படிங்க பாஸ் ஆவான்? பையன் எழுதிட்டே இருந்து அவன் பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் பாஸ் ஆவான். நவ் டுடே எக்ஸாம் வச்சீங்கன்னா மேத்ஸ் வாத்தியாருங்க போட்ட எஃபர்ட்டுக்கு அவங்க வந்து they will become world wonders. But students are not passing because the maths teachers, analytical subjects இருக்கிற டீச்சர்ஸ் எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். There are certain strategies that are supposed to be used so that the student will do work. இப்போ குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜில ப்ரொஃபசர் டி கருப்சாமின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. நீங்க போய் ஒர்க் புக் பை டி கருப்சாமின்ட்டு இது டீச்சர் ஒர்க் புக் பை டீச்சர் கருப்சாமி அப்படின்ட்டு நீங்க யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா நீங்க பாருங்க, ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து நான் தான் அந்த வீடியோல எடுத்தேன், எடிட் பண்ணி போட்டேன். பட் ஒர்க் வந்து அவருது. இந்த ஒர்க் புக் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி if you are going to teach mathematics subjects and things like that, the student will do it inside the class. And we have to understand, இன்னைக்கு நம்ம கொடுக்குற ஒர்க்கை பையன் வந்து வீட்டுக்கு கொண்டு போய் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து நம்மளுக்கு பிரமாதமா கொடுப்பான் அப்படின்றது it all depends upon the culture we are going to develop in the institution. கொடுக்க வேண்டிய மார்க்கை கொடுத்தா அவன் பண்றவன் கரெக்டா பண்ணுவான்றது இதுதான். நம்ம வந்து அவன் எப்படி எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தாலும் நம்ம அள்ளி விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் எதுக்கு பண்றான்? ஆனா கிளாஸ்ல பண்ண வச்சீங்கன்னா all the students will learn wonderfully, results will be really good and the learning will be very good. ரிசல்ட்ட பத்தி யோசனையே பண்ணக்கூடாது. இப்போ என்கிட்ட யாராவது கேட்டாங்கன்னா நீங்க எடுக்கிற சப்ஜெக்ட்ல ரிசல்ட் எவ்வளவு வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்லுவேன், ரிசல்ட்ன்றது வந்து அவன் படிக்கிறத பொறுத்து, நான் சொல்லி கொடுத்ததுல ஏதாவது குறை இருக்குதான்றது மட்டும் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கேளுங்க. ரிசல்ட்டுக்கும் அவனுக்கு தான் சம்பந்தம் இருக்கு, சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு மட்டும் தான் சம்பந்தம் இருக்கு. And it is highly appreciated in my environment. But that is not the case. எல்லா காலேஜ்லயும் ரிசல்ட் எவ்வளவு இருக்குறாங்க. Result is only a byproduct of how you teach. But don't attach the result with the teacher. You keep on seeing whether the teacher is doing wonderful work with breadth. அந்த சப்ஜெக்டை வந்து அவர் எப்படி எடுக்கிறாருன்றத பாருங்க. இது எந்த அளவுக்கு விஷுவல் யூஸ் பண்றாரு, எந்த அளவுக்கு ஆடியோ யூஸ் பண்றாரு, எந்த அளவுக்கு கைனஸ்தெட்டிக் யூஸ் பண்றாரு. மோர் கைனஸ்தெட்டிக், it will become a very effective class. That is what I can give you as a breadth. And today the outcome based education la syllabus liye enna solranga appadina, you have to tell the breadth. This is from my book. It is ready for publication. Adilinde kaamichiren ungalku.
சிலபஸோட ஃபார்மேட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரெத் இங்க தெரியுதுங்களா? case studies, projects, seminars, industrial visits, etc. in specific to be used for exposure to be provided to the learner for enhancing expertise. Now, ரெண்டு மூணு தான் course outcome 1 does not belong to unit 1. It belongs to the entire syllabus or at least to 3 or 4 units. Similarly, course outcome 2, 3, 4, 5, 6, it is not at all unit specific. இப்படின்ட்டு கேள்வி பட்ட உடனே நான் என்னோட யூடியூப் சேனலுக்கு போய் இப்போ ஒரு 4-5 நாளைக்கு முன்னாடி பிளண்டர் அப்படின்னு போட்டு ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கிறேன். அதாவது எதுக்கு அப்படின்னா என்னோட ஃபீட்பேக் டு சச் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஸ்ப்ரெட்டிங் அ ராங் மெசேஜ். தெரியாட்டி சும்மாவாவது இருங்கப்பா, தெரியாதுன்ட்டு ஏன் போய் வேண்டாதது எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறீங்க? ஏற்கனவே அகடமிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஃபேசிங் சோ மச் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். Why teach unwanted things? This is the difference between a program getting 5 years accreditation and 3 years accreditation. உங்களுக்கு 5 வருஷம் 6 வருஷம் accreditation வேணும்னா கரெக்டா பண்ணுங்க. 3 வருஷம் போதும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஏதோ மார்க் எடுத்து 3 வருஷத்துக்கு இட்ஸ் ஒன்லி ப்ரொஃபஷனல் accreditation. 5 years accreditation வேணும்ன்றவங்க வந்து please do it properly. It is very simple. Only thing is you have to sit and concentrate. எப்படி பண்ணணும்ன்றதெல்லாம் என்னோட வீடியோலயே போட்டிருக்கேன். எதுக்கு வீடியோ? நிறைய பேர் கேட்டாங்க எதுக்கு எல்லாம் ஃப்ரீயா வீடியோ போட்டிருக்கீங்கன்னு. ஆமா, எல்லா காலேஜ்லயும் அப்படியே வாங்கன்ட்டு இது பணம் செலவு பண்ணி வாத்தியாருக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் என்னோட பதில். They are asking their teachers to do the job. So as a teacher, I want to help my community and therefore I put everything just like that. Please go through, and if you have any kind of queries, call me at any time. If I'm in a training session or if I'm traveling, அதாவது நான் கார் ஓட்டிட்டு இருந்தேன் இல்லாட்டி ஏதாவது கிளாஸ்ல இருந்தேன் நான் மட்டும்தான் எடுக்க மாட்டேன். இல்லாட்டி ஒரு இண்டிவிஜுவல் டீச்சர் கேட்டா நான் எதை வேணாலும் சொல்லி கொடுப்பேன். ஆனா இதே ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் கேட்டா they are doing business and I will also do business for you. See, I am a very straightforward kind of person. இப்படியே என்னோட வாத்தியார்களே இப்படிதான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, இதுதான் கரெக்ட். நான் அப்படிதான் இருப்பேன். நான் தப்பு பண்ணியிருந்தேன்னா வந்து மாத்திக்கலாம். When I am knowing that I am correct, I will not go away from my path. Are you able to follow, Professor? What is the meaning of breath? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, sir. I am waiting for the next question. நீங்க பாத்தீங்கன்னா 1 hour மேல ஆயிப்போச்சு. Usually, minimum I conduct only 2 days program, 2-day programs, morning 9 to evening 5 for 2 days. But today I am here. If you want to thank, you can thank Professor Rajabalayanan because exceptions are always there. நம்ம கூட ஒர்க் பண்ண ஒருத்தர், நம்ம மரியாதை வச்சிருக்கிற ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட கேட்கிறப்போ that is totally a different platform in which we are supposed to operate. அதுக்கப்புறம் உங்க காலேஜ்ல இது அடிக்கடி ஃபோன் பண்ற ஒருத்தர், அதாவது இந்துஸ்தான் காலேஜ்ல அடிக்கடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஏகப்பட்ட கேள்வியை கேட்கறவங்க ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க. அதாவது MCA HOD ப்ரொஃபசர் ஜெயசுதா ஏகப்பட்ட கேள்வி கேட்பார். I feel very happy. That person is trying to understand and do a lot of work. So people who are taking lead in doing such things in the implementation of outcome-based education, accreditation, ஏதோ பண்ணல தயவு செய்து பண்ணிடாதீங்க. தெரிஞ்சுட்டு பண்ணோம்னா ஒரு 4 கதவை தட்டணும். நம்மள மாதிரி வாத்தியா இருந்தா அவங்களும் I am a teacher like you. If I do not know something, I will only contact some teacher who knows. Or I will arrange for a training program where the institution will pay and we will learn. That's all. ஆனா ஏகப்பட்ட வாத்தியாருங்க they are ready to teach their colleagues whether they belong to the same institution or otherwise. Anyone who wants to learn something, simply call me. No conditions, I will teach you. Yes, sir. Next question, sir. Sir, I have a question for you. List out some major implementation that impressed you in new education policy. Discuss some
major implementation that impressed you in new education policy? New educational policy is a 66-page document. And open that 66-page document and just give learning, that is outcomes அப்படின்ட்டு நீங்க வந்து டைப் பண்ணீங்கன்னா 66 பக்கம் இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ல 38 இடத்துல they have talked about learning outcomes very seriously. They have talked about outcome based education so seriously. I am very happy that it has been implemented to that particular extent. ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா நியூ எஜுகேஷனல் பாலிசில ஒரு யூனிவர்சிட்டியை சார்ந்து நீங்க இனிமேல இருக்காதீங்க. எத்தனை நாளைக்கு நீங்க அம்மா மடி மேலேயே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பீங்க? இறங்கி போய் நீங்க வந்து உங்க வாழ்க்கையை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கன்ட்டு சொல்லாம பிரமாதமா சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க இந்த NEP. அப்போ நம்ம ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனா இருந்தோம்னா நம்ம வேலையை பார்க்கல, நம்ம எப்படி வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலான்ட்டு நம்ம மூளையை கலெக்டிவா யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். தட் இஸ் தி பெஸ்ட் பார்ட் ஐ லைக் ஆஃப் நியூ எஜுகேஷனல் பாலிசி. அதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா, எல்லாருமே அட்டானமஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆகிருங்க, 2035க்குள்ள ஆல் ஆஃப் யூ ஷுட் பிகம் டிகிரி அவார்டிங் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, எய்தர் யூ ஆர் கோயிங் டு பி a teaching institution or you are going to be totally a research institution or you can be a blend of both. நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கங்க. இப்போ என்ன பண்றாங்க எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்லயும், எல்லாருமே டீச்சிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருந்தது எல்லாத்தையுமே வந்து எல்லா வாத்தியாரையும் முடிச்சுட்டு நீங்க பேப்பர் போடுங்கன்னா இப்ப வாத்தியார்கள் பேப்பர் சப்மிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ரிசைன் பண்ண வேண்டியது அந்த லெவலுக்கு இருக்கு. சும்மா ரிசர்ச்ல இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாத ஏகப்பட்ட பேரை முடிச்சுட்டு நீங்க பேப்பர் போடுங்கன்னா நான் வந்தது சொல்லி கொடுக்கறதுக்கப்பா, நீங்க என்ன இந்த அளவுக்கு ரவுஸ் விட்டுருக்கீங்கன்ற அளவுக்கு திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ரிசர்ச் பண்றதுக்குன்ட்டு சில பேர் இருக்கிறாங்க, அவங்க பிறந்ததே ரிசர்ச் பண்றதுக்கு தான். And if you ask me individually, I am not a researcher. I am a doctorate. I know how to write papers, and I am writing papers. It is getting published in Scopus Index journals. Everything is okay. ஆனா நீங்க யாராவது என்ன கேட்டீங்கன்னா, பாஸ்கர் நீங்க என்ன ரிசர்ச்சரான்னு கேட்டா நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு யார் சொன்னது அப்படின்னு. I am not a researcher. I am a teacher. I am a trainer. I am a trainer and a teacher. That's what I can tell. Sir, this is what new educational policy tells. நீங்க ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனா, நீங்க வந்து டீச்சிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்னா தயவு செய்து டீச்சிங் பண்ணுங்க. நீங்க ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்னா தயவு செய்து நீங்க தான் சொன்னீங்க ரிசர்ச் பண்ணுங்க. அப்ப அங்க ரெக்ரூட் பண்றவங்க நிறைய பேர் ரிசர்ச்சுக்காக ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு வேணும்ன்ற all the facilities it can create, and government also might support. The entire culture of the institution will be totally different. But now we are having teaching institutions jumping into research, and they have jumped, but no facilities. Many a times if you see, even institutions which are having facilities, ஒரு ரிசர்ச் லேப்ன்றது வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். சும்மா ஒரு 4 இது எக்யூப்மெண்ட்டை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அதுதான் வந்து நாம வந்து பயங்கர ரிசர்ச்ல வந்து ராக்கெட் விடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா சொல்றவங்களுக்கும் தெரியுது விடுறாங்கன்ட்டு, கேட்கறவங்களுக்கும் தெரியுது விடுறாங்கன்ட்டு, எல்லாரும் கை தட்டிக்குவாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் தி பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் NEP லைக். அண்ட் NEPல என்னோட பர்செப்ஷன்ல நான் சொல்றேன் பாருங்க, நீங்க யூனிவர்சிட்டி கிட்ட வந்து அட்டானமஸா ஆகுங்க. அட்டானமஸ் ஆனீங்கன்னா உங்க சிலபஸ்ல நீங்களே ஃப்ரேம் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயத்த நீங்களே பண்ணுவீங்க. நியாயமா பண்ணீங்கன்னா உலகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் யார் கரெக்டா பண்றாங்க பண்றது இல்லைன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் when you do things properly you will survive in the market, and from an autonomous institution you will become a degree awarding institution. அந்த லெவலுக்கு போறப்போ நீங்க அவார்ட் பண்ற டிகிரி நிஜமாலுமே வெளி உலகத்துல வேல்யூ இருக்கணும்னா நீங்க கரெக்டா அவார்ட் பண்ணணும். அதாவது ஒரு IITல வாங்குற டிகிரியை எல்லாருமே மதிக்கிறாங்க அப்படின்னா அங்க அவ்வளவு சீக்கிரத்துல யாரும் டிகிரி சும்மாலாம் இது எங்கேயுமே கொடுத்தது கிடையாது. ஒரு அப்ராட் யூனிவர்சிட்டி டிகிரி மதிக்கிறாங்கன்னா படிச்சா டிகிரி, இல்லைன்னா இல்ல, அந்த மாதிரி வந்துடும். இன் அவர் சிஸ்டம் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இஸ் யூனிவர்சிட்டி வந்து டிகிரி கொடுக்குது, ஆனா நடுவுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி கரெக்ட் பண்ணி ரிசல்ட் கம்மியாச்சுன்னா அதுக்கு ஏகப்பட்ட எதிர்ப்பு. You see how we are actually taking things when it comes to looking at the result and things like that. யாராவது கரெக்டா பண்ணாங்கன்னா நாங்க அவங்களை பாராட்டணும். அதை கரெக்டா ஸ்டிக் ஆன் பண்ணோம்னா எல்லாரும் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. See, anything which is going to be given free, people will stop working for that. In India, எஜுகேஷன்ல வந்து மார்க்ஸ் ஃப்ரீயா கொடுக்குற அந்த கல்ச்சர் வந்ததுனால மட்டும்தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க.
அந்த மாதிரி நிலைமையெல்லாம் மாத்துறதுக்கு தான் என்இபி. இன்டைரக்டா finally if you see only institutions which are really preparing the students properly, assessing them properly and awarding degrees in a proper manner, அவங்க டிகிரி அவார்டிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் சொல்றேன், they will survive. இல்லைன்னா ஆன உடனேயே காணாம போயிடுவாங்க. that is the best part I like. ஒரு காலேஜை க்ளோஸ் பண்ணுன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா என்இபி வந்து நீங்க சர்வைவ் க்ளோஸ் பண்ண மாட்டேன் வேண்டியது இல்லை, இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கரெக்டா பண்ணுங்க, இல்லைன்னா நீங்களாவே காணாம போயிருங்கன்ற அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் என்இபில நான் பார்க்கிற பிரமாதமான ஒரு விஷயம். Hope you understand. Thank you. Next question. Professors. Dear participants, if you have any questions, you can ask now. இன்னும் ஒரு 40 minutes இருக்குது, 50 minutes இருக்குது. ஹலோ சார். ஹலோ சார். சொல்லுங்க சார். சார் இப்போ நீங்கள் படிக்கிறப்ப அந்த ஓபிஇன்னு சிஸ்டம் அந்த கான்செப்ட் கிடையாதுல்ல சார்? நீங்கள் ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கிறப்ப எதுவும் கிடையாது சார். அப்போக்கு இப்போ என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட்? அப்போ படித்தவங்க வந்து அந்த சிஸ்டமே இல்லாமல் படிச்சிருக்காங்க சார். அவங்களுக்கும் இப்போ உங்களுக்கு என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ், மெயின் டிஃப்ரென்ஸ்? Sir, it is only evolution and standardization of education throughout the world. If you see, now நம்ம இங்க award பண்ற டிகிரியை, if you have to compare it with a degree which is being awarded in some other part of the world, that is why we have got into the agreement which is called as Washington Accord. Accord is an agreement. In Washington Accord, more than around 22 countries are permanent members and India is also permanent member. அப்போ நம்ம டிகிரி அவங்க டிகிரியோட கம்பேர் பண்ணணும்னா ஏதோ ஒன்று காமனை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? அதுக்கு தான் இந்த அக்ரிடேஷன் சிஸ்டம்ஸ், மெயின்லி அக்ரிடேஷன் ஃபார் யூஜி ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் வாஷிங்டன் அக்கார்ட்ல இருக்கிறது, அது மட்டும்தான் இருக்குது. மற்றதெல்லாம் வந்து நம்மளாவே நம்ம குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக இந்தியன் கவர்மெண்ட் சேர்த்து விட்டுருக்கிறதே தவிர, இன் வாஷிங்டன் அக்கார்ட் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் இன்ஜினியரிங் அண்டர் கிராஜுவேட் டிகிரிஸ். அந்த யூஜி டிகிரிஸ் மட்டும்தான் அக்ரிடேஷன், தட் இஸ் ஆக்சுவல் அக்ரிடேஷன். And அதுதான் Tier 1, Tier 2. Tier 1 என்றது வந்து autonomous institutions and institutions which prepare their own syllabus and all the correction of papers, everything is being done by them. And even if it's an affiliated institution, degree will be awarded by the affiliating university. But all other things will be done by the institution என்ற கணக்குனால தான் Tier 1. Tier 2ன்றது வந்து நடத்துறது மட்டும்தான் நம்ம நடத்துவோம், everything else will be taken care of by the universityன்ற மாதிரி. Tier 1 institutions தான் comes under Washington Accord. அதுக்கு தான் எல்லாத்தையுமே வந்து Tier 1 மாறுங்க, அட்டானமஸ் வாங்குங்கன்னு சொல்றது. And 2023 beginningல everyone should have accreditation ன்னு சொல்லி இருக்காங்க. ஆனா most of the institutions, நான் சொன்ன மாதிரி more than 80% of the programs are not accredited in தமிழ்நாடு. தமிழ்நாடு எத்தனையோ பரவாயில்ல, இன்னும் இந்தியாவில் அந்த பக்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா accreditation என்னன்னு தெரியாது உங்களுக்கு. But it is getting implemented very silently and very strictly. அதனால ஸ்டார்ட் டூயிங் ஒர்க் வித் லாட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். உங்க சிஸ்டமை சிம்பிளா வச்சுக்கோங்க, ஆனா கரெக்டான விஷயத்தை வச்சு பண்ணுங்க. நிறைய பேர் வந்து மேபி தே ஆக்கிபை சம் பொசிஷன் அண்ட் அந்த பொசிஷனை வச்சுக்கிட்டு நான் சொல்றது தான் கரெக்ட்னு சொல்ல வேண்டியது. என்னோட பாஷையில் சொல்றது எப்படி என்னன்னா, யாரோ ஒருத்தரோட கடைசி ஆசைக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ற மாதிரி ஆயிடுது. அவரோட கடைசி ஆசைக்கும் நம்ம ப்ரொஃபஷனுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாதுங்கிற அளவுக்கெல்லாம் நான் யோசனை பண்ணுவேன். கரெக்டான விஷயத்தை கரெக்டான இது ப்ரொசீஜர்ல பண்ணோம்னா இட் இஸ் சோ சிம்பிள். அண்ட் நம்ம படிக்கிறப்போ இந்த அளவுக்கெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. டோட்டல் தமிழ்நாட்டில் நான் படிக்கிறப்ப பிஇ சேர்றப்போ 7 காலேஜ் தான் இருக்கு. இப்போ எத்தனை காலேஜ் இருக்குதுன்ட்டு யாருக்குமே தெரியாது. நான் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற காலேஜ் எல்லாத்தையும் நீங்க வருஷப்படுத்தி சொல்லிங்கன்னா கூட என்னால் சொல்ல முடியாது, அத்தனை காலேஜ் இருக்கு. ஓவரால் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை காலேஜ் இருக்குது, காலேஜுக்குள்ளேயே காலேஜ் இருக்குது, அத்தனை காலேஜ் இருக்குது. அப்போ ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இல்லாம முடியாது. அப்போ 7 காலேஜ்ன்றப்போ that was totally different. Now without standardization it will not work. And
அப்போ படிச்சவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா 99% ஆஃப் தி பீப்புள் வில் ஒர்க் இன் இந்தியா அண்ட் ஒன்லி 1% மேபி வில் கோ அப்ராட். இப்போ கம்பெனி இந்தியாவிலேயே இருந்தாலும் தே ஆர் ஆஸ்க்ட் டு கோ அண்ட் ஒர்க் அப்ராட். அப்போ நம்ம கொடுக்குற டிகிரிக்கும் அவங்க கண்ட்ரியில கொடுக்குற டிகிரிக்கும் ஏதாவது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கணும் டு சே தட் வி ஆர் ஆல் ஈக்குவலி டூயிங் ஒர்க் கான்செப்ட் வைஸ் அப்படின்றது. அதுக்காக அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் is implemented through accreditation. That is why it is important. Otherwise, if you see. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. Next question, sir. சார் நானாவே எது எடுக்க மாட்டேன். என்ன 2 hours-ன்றது வந்து you cannot conduct any training and things like that. The best thing we can do is, if you have any queries, I can clarify it. And as I told you, I do not have answers for everything. There might be certain things which I will tell. It is out of my reach. You have to get answers from somewhere else. Adi solli. But till now, whatever you have asked, I strongly believe what I am telling is right. Professors, இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆன்லைன்ல நடத்துறது எல்லாமே வந்து it was really great during the pandemic. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்னா இப்போ பேண்டமிக்ன்றது வந்து ஒரு நதியை தாண்டறப்போ ஒரு பெரிய குளத்தை தாண்டியே ஆகணும், நீச்சல் அடிச்சே ஆகணும், வேற வழியே கிடையாது. நீச்சல் அடிச்சு இது பேண்டமிக் எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்தாச்சு, தரைக்கு வந்தாச்சு, தரையிலேயே நீச்சல் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. Those days are over. Now we have to switch on to offline mode. And the offline mode வந்து மாதிரி ஆன்லைன் மோட் வரவே வராது. ஓகே, இப்போ நிறைய பேர் இருக்கீங்க. நான் இதுல ஸ்டார்ட் ப்ரொஃபசர் தினேஷ் என். இப்போ நீங்க இதுலயே வந்து டாக்டர் கருப்புசாமி சண்முக இது பேர் ஃபுல்லா வர மாட்டேங்குது. டாக்டர் எம் காயத்ரி, டாக்டர் துரை பாண்டியன். So there are many people. டாக்டர் சக்திவேல், ப்ரொஃபசர் ஈஸ்வரமூர்த்தி, ப்ரொஃபசர் கணேஷ், ப்ரொஃபசர் கிரி வி, ப்ரொஃபசர் கோமதி, IQAC கோஆர்டினேட்டர் யாரோ ஒருத்தர் இருக்காங்க. We are the first. Yes, sir. Okay, sir. Now you can ask questions. Be fast. Sir, the best things are learned only when you seek answers for your questions. Most of the training programs எடுத்தீங்கன்னா இன்டராக்ஷனே இருக்காது. அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு பிபிடியை போட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. நான் நிறைய டைம் நினைச்சிருக்கேன், எனக்கு இந்த ஒரு 2 கேள்விக்கு பதில் தெரிஞ்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி. So how to monitor the continual quality improvement? Sir, how to monitor continuous quality improvement அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, that's why you have the internal quality assurance cell. Internal quality assurance cell மூலமா you have to actually develop systems. சிஸ்டம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லீவ் எடுக்கணும்னா ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது. ஒரு சாதாரணமா சொல்லணும்னா, அந்த காலத்துல ஒரு பேப்பர்ல எழுதி, நான் இந்த நாள்ல இருந்து இந்த நாள் லீவு, நான் வாத்தியாரா இந்த ஆல்டர்னேட் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன், இந்த பர்பஸுக்காக நான் லீவ் அப்ளை பண்றேன்னு சொல்லி போட்டு ஹெச்ஓடி கிட்ட கையெழுத்து வாங்கி அனுப்பி விட்டோம்னா பிரின்சிபல் கையெழுத்து போட்டுருவாரு. ஹெச்ஓடி கையெழுத்து போட்டாங்கன்னா பிரின்சிபல் வந்து இட்ஸ் ஒன்லி ராட்டிஃபிகேஷன், ஓகேன்னு பண்றது ஹெச்ஓடி தான். இதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருக்கிறோம். அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே சிஸ்டம் இருக்கணும். நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நினைச்சு you see 80% of our work is repetitive work. 20% of our work only requires our creativity. If you systemize 80% of the work, you have all the time to do this 20% of the work, which is not repetitive. அங்க உங்க creativity ரொம்ப தேவைப்படும். இப்போ என்னன்னா,
ரெகுலரா பண்ற இந்த 80% ஆஃப் தி ஒர்க்குக்கு சிஸ்டம் இல்லாததுனால 100% ஆஃப் தி ஒர்க் ரிக்வயர்ஸ் அவர் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் we are not able to manage. That is the power of systems. Okay. So please implement systems. என்ன கேள்வி கேட்டீங்க சார்? எனக்கு சடனா மறந்து போச்சு. How to monitor the continual improvement? How to monitor continual improvement. That is why you have academic audits. NACல very clearly academic audit நடத்தணும்னு சொல்லி இருக்காங்க. Even accreditation by MBAலையும் அதை எதிர்பார்க்கறாங்க. So whatever systems you implement, you have to have from time to time, ஒரு செமஸ்டருக்கு beginning of the semester and end of the semester, you should conduct an academic audit. And you have to see whether systems are being followed. நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா ஆகும். அண்ட் குவாலிட்டி ரெவல்யூஷன் அப்படின்ட்டு பேர் வாங்கி இருக்கிற ஒரு கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அவங்களோட இதே. குவாலிட்டி ரெவல்யூஷன்ன்றது வந்து வேர்ல்டு வைட் டொயோட்டா இஸ் நோன் ஃபார் இட். டொயோட்டால ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்தாங்க. They consolidated the findings of the interview and finally the survey and finally they found that டொயோட்டால குவாலிட்டி சும்மா பிரமாதமா இருக்குதுன்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னவா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? யார் வேணாலும் சொல்லுங்க. டொயோட்டால குவாலிட்டி பிரமாதமா இருக்குது. இப்போ ஒரு டொயோட்டா வண்டி வாங்கினீங்கன்னா எல்லாருமே சொல்றாங்க, அட நம்ம சாகர வரைக்கும் அந்த வண்டியே வச்சுக்கலாங்கன்ற அளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு அந்த ஆட்டிடியூட் யார்கிட்டயும் இல்லை. ஒரு 5 வருஷத்துக்கு மேல வண்டி வச்சிருந்தா நமக்கு போர் அடிக்குது, அது இது மாத்திட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க. பட் ஆக்சுவலி டொயோட்டா ப்ராடக்ட் quality wise it will give the performance for a elongated period of time. That is reliability, the capability of any product to deliver what it is designed for under standard operating conditions for an elongated period of time. That is what is reliability. Toyota products are highly reliable. அப்போ டொயோட்டா அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி வர்றதுக்கு என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும், குவாலிட்டி எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுதுன்றதை நீங்க பார்த்துருவீங்க. It has worked for Toyota and they are world number 1 in quality. Toyota production system is considered to be one of the best strategies in production. The Toyota U-type layout is one of the best layouts which has been accepted in the manufacturing industry. And any person who belongs to that U-type layout, who is working in that U-type layout, is a person who is considered to be having mastery of expertise. He is considered to have horizontal exposure and vertical expertise. அப்போ டொயோட்டா என்ன அப்படி பண்ணிட்டு இருக்குது? anyone answer? Guess பண்ணுங்க. தப்பு பண்ணா பரவாயில்ல, இன்டராக்ட் பண்ணாம இருக்கிறது தப்பு. ஏன்னா ஒரு 2 hours முடிவு பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த வேலையை பண்றோம்ட்டு, you have to do it with such kind of a passion for excellence. நான் இங்க என்னோட டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எழுதி வச்சிருக்கிறேன். என்னன்னா அரிஸ்டாட்டில் சொல்லி இருக்கிறது. அரிஸ்டாட்டில் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் இப்படி சொல்லுவேன், சாக்ரட்டிஸோட ஸ்டூடெண்ட் பிளாட்டோ. Socrates is considered to be the greatest teacher the world has ever known. டீச்சர்னா சாக்ரட்டிஸ் தான்ன்ற அளவுக்கு, அவருக்கு மேல எந்த வாத்தியாரும் கிடையாதுன்ற அளவுக்கு, that is how the world looks at it. சாக்ரட்டிஸோட ஸ்டூடெண்ட் பிளாட்டோ. பிளாட்டோவோட ஸ்டூடெண்ட் வந்து அரிஸ்டாட்டில். அரிஸ்டாட்டிலோட ஸ்டூடெண்ட் அலெக்சாண்டர் தி கிரேட். அப்போ அரிஸ்டாட்டில் வந்து அலெக்சாண்டர் தி கிரேட்டுக்கு வாத்தியாரா இருந்தவர். அவர் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் பாருங்க இது அலெக்சாண்டருக்கு. ஏன்னா இவர் இதை சொல்லி இருக்கிறாருன்னா இதை தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. யூ ஆர் வாட் யூ ரிப்பீட்டட்லி டூ. எதை நீங்க திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களோ அதான் நீங்க மாறிடுவீங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்றோமோ அதை திருப்பி பண்றப்போ கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும்ன்றது அங்கிருந்து வந்துருச்சு. யூ ஆர் வாட் யூ ரிப்பீட்டட்லி டூ. எக்ஸலன்ஸ் therefore is not an act. ஒருத்தர் எக்ஸலண்டா ஏதோ ஒன்று பண்றாரு அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கை எக்ஸலண்டா பண்ணணும்னு அவர் நினைச்சு பண்ணல. எதை பண்ணாலும் எக்ஸலண்டா பண்ணி அது ஒரு பழக்கமா மாத்திட்டாருன்றது தான் இவர் சொல்லியிருக்குது.
You are what you repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act, but a habit. சொல்லுங்க. அப்போ டொயோட்டால ஏதோ எக்ஸலண்டா ரிப்பீட்டடா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால தான் எக்ஸலண்டா பண்றாங்க. எனி ஆன்சர்? சார் கெஸ் பண்ணுங்க. சார் எல்லாத்துக்குமே கரெக்ட் ஆன்சர் வரணும்ன்றதெல்லாம் கிடையாது. ஆனா இன்டராக்ட் பண்ணாம the best things will not happen. சார் சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்ணுவாங்க சார். இது பண்ணாருமே சிஸ்டம் அண்ட் டைம் பண்ணுவாங்க. ரைட். அவங்க சிஸ்டமேட்டிக்கா எப்படி சார் பண்றாங்க? சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் பண்றது கஷ்டமா சார். சிஸ்டமேட்டிக்கா இப்படி தான் பண்ணணும்னு எப்படி பண்ணுவாங்க? தெரியும் உங்களுக்கு. சார் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். Continuous process improvement. You சொல்ற software mostly total quality management or something certificate. Just in time concept. Just in time is it is a managerial concept and it is one of the inventory management techniques predominantly adopted in Toyota production system. That is only inventory management technique. So proper planning and execution. Proper planning and execution. Proper planning and execution. நானே சொல்லியிருக்கேன். டொயோட்டாவை சர்வே பண்ணி கடைசியில கண்டுபிடிச்சது என்னன்னா, அவங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. இது பீப்புளுக்கு ட்ரைனிங் மட்டும் கொடுக்கல, ட்ரைனிங் கொடுத்ததுலயே ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும், அதாவது 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஏற்கனவே ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாரு, நல்லாவே பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஆனாலும் மறுபடியும் அதுலயே அவருக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. ட்ரைனிங் மேல ட்ரைனிங் ரீட்ரைனிங் கொடுக்குது. அந்த அளவுக்கு சூப்பரா சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல அந்த ப்ராசஸை கொண்டு போய் உட்கார வச்சிட்டாங்க. ஒண்ணு பண்ணா இதுதான் கரெக்டான மெத்தடு, அந்த மெத்தடை நீ ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல உட்கார வச்சிட்டாங்க. அதனால ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இப்போ ப்ரூஸ்லி கிட்ட போய் கையை தூக்குனீங்கன்னா அவர் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி பிளானிங் டு கிக் யூ. சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போய் ஸ்டோர் ஆயிருச்சு. கையை தூக்கின உடனே இங்க கிக்க விட்டுருப்பாரு, நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம். They have trained and retrained people, and doing the correct thing has become a part of their subconscious mind, and therefore that is getting delivered through whatever activity they are involved in, and what is there in their subconscious mind is the best process which has to be followed for doing work. That is what it is. So training and retraining in a professional manner, that only is the success for Toyota quality revolution. Quality achieve பண்ணாங்கட்டல்ல, குவாலிட்டியை ரெவல்யூஷனா மாத்திட்டாங்க. குவாலிட்டின்னா உலகத்துக்கு இவங்களை மீறதுக்கு கிடையாதுன்ற அளவுக்கு ரெவல்யூஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்க. See, when such is the case, you should have an internal team. Internal quality assurance cell should have a team where you are going to find out what is the correct process for doing certain works. It might be accreditation or it might be outcome based education or whatever it is. அத இல்ல ஒரு ப்ரொபோசல் வந்து உங்க மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட போட்டு இல்ல பிரின்சிபல் கிட்ட போட்டு சப்மிட் பண்ணி அப்ரூவல் வாங்குறதுக்கு இதுதான் ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு நீங்க கரெக்டா முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா, அதுல ட்ரைனிங் ரீட்ரைனிங் கொடுத்து இனிமேல யாராவது வேணும்னா எதுவும் கேட்கவே மாட்டாங்க. அதை எடுப்பாங்க, டக்குன்னு பண்ணி போவாங்கன்றதுக்கு அப்ப குவாலிட்டி தானா இம்ப்ரூவ் ஆயிடும். You are what you repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act but a habit. அப்படின்றது இதுதான். Wonderful, sir. Okay, next question. (2023) beginning is the time when many things are likely to happen. அதாவது அக்ரிடிடேஷன் இல்லாட்டி என்னென்ன ஆகுன்றத மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அக்ரிடிடேஷனுக்கு இப்பவே அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். Then you can say that we have applied and yet we are not got the results. If you are an engineering college, definitely go in for accreditation by NBA. Irrespective of whichever college you are, go in for NAC. And NAC தனியா NBA தனியா போகாதீங்க. ப்ரிப்பேர் பண்றப்பவே ப்ரிப்பேர் ஃபார் போத் NAC அண்ட் NBA. எல்லாம் ரெண்டுலயும் அதே தான் சொல்றாங்க.
அதை அப்படியே ஒரு இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச்சா கொண்டு போய் ரெண்டும் அப்ளை பண்ணி முடிச்சிட்டீங்கன்னா யுவர் இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் கோயிங் டு பி சேஃப். இல்லைன்னா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வர ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் நிறுத்திடுவாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ரிலே டு அ கிரேட் எக்ஸ்டென்ட் ஆன் ஸ்காலர்ஷிப். வாத்தியாருக்கு சம்பளமே டு அ கிரேட் எக்ஸ்டென்ட் இட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி இன்கம் விச் கம்ஸ் டு தி இன்ஸ்டிடியூஷன். இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறப்போ help your institution to apply for accreditation, and it is after all a process. எது இருக்குதோ அதை இது கவனமா எது விட்டுறாதீங்க, எது இல்லையோ அதை பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. டோன்ட் டூ எனி கைண்ட் ஆஃப் பேக் ஒர்க் என்ன இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி என்கிட்ட அது இருக்குது இது இருக்குதுன்னு அவங்க அதுவும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை. உங்ககிட்ட சிஸ்டம் இருக்குதான்னு மட்டும்தான் பாக்குறாங்க. அந்த சிஸ்டம் நீங்க 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னாலும் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. பட் ஆர் யூ ஆப்ரேட்டிங் பேஸ்ட் ஆன் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் இஸ் தி சிஸ்டம் ரியலி a very good system? இதுதான் பார்க்குறேன். அதனால தயவு செய்து ப்ளீஸ் அப்ளை ஃபார் அக்ரெடிடேஷன் போத் பை NBA அண்ட் NAC இன் அன் இன்டகிரேட்டட் வே. தனித்தனியாக ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா லைஃப் லாங் நீங்க வந்து இதையே தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா these things are going to repeat again and again and again. And try for 5 years accreditation and not for 3 years accreditation. ஆனால் there are certain constraints. Constraintsனா அவங்க certain conditions எல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க. ஸ்டூடெண்ட் ஃபேக்கல்டி ரேஷியோ வந்து 1:15 இருக்கணும். நீங்க 5 years accreditation போகணும்னா அதெல்லாம் கண்டிப்பா தேவை. அதுக்கு மேல போச்சு அப்படின்னா 3 years ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறிடுது. So we should have support from different spheres. But as teachers இப்போல்லாம் வேலைக்கு இது ஆள் எடுக்கிறத எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு NAC தெரியுமா, NBA தெரியுமா, NIRF தெரியுமா, அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் தெரியுமா, RER ரேங்கிங் தெரியுமா, CA ரேங்கிங் தெரியுமா, இதெல்லாம் பண்ண தெரிஞ்சா நீங்க வாங்கன்றாங்க. நான் போய் எனக்கு இந்த இது சப்ஜெக்ட் தெரியும், அதை தெரியும், இதை தெரியும்னா that kind of people are available in large quantity. Therefore, if you really want to have a career, if you really want to contribute to your institution, learn all these things, and people of this particular kind are required by many institutions. சாதாரண விஷயமா எத்தனை இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குது இந்தியாவில். நீங்க இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன்ல நீங்க இதெல்லாம் கத்து நீங்க லீட் எடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா இட் will be a gift for your institution and you will feel very happy. ஓவராலா அட்டகாசமா இருக்கிறது நல்லதா பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஆனா கரெக்டான விஷயத்தை கரெக்டா நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். That's all. Okay, what are the other queries here? நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு. Why you are not asking? Another 28 minutes is there. Professor, it is also going on. Is there any inputs for our faculty members regarding the design thinking? How we have to relate this in the modern era towards the outcome-based education? Design thinking. Sir, design thinking என்பது ஒரு ஸ்மால் கான்செப்ட். சரிங்களா? நிறைய காலேஜில் வந்து என்னமோ உலகத்தையே தாண்டி பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது இந்த டிசைன் திங்கிங் தான் அப்படின்ற அளவுக்கு எல்லாம் பில்டப் கொடுப்பாங்க. I've seen many advertisements which say that everything we do, we are doing only in design thinking. அப்படி இல்லை, உலகத்திலேயே நம்ம தான் டாப்பா இருந்திருக்கணும். அப்படி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது. There is no one formula which is going to fit everything. There is nothing wrong in design thinking. நம்ம வந்து ஸ்க்ரூ டிரைவரை ஸ்க்ரூவை டைட் பண்றதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணுமே தவிர, நான் வந்து தோசையை திருப்புறதுக்கு அதையே தான் யூஸ் பண்ணுவேன், நான் வந்து காதை குடையிறதுக்கும் அதை தான் யூஸ் பண்ணுவேன், நான் வந்து இது தோட்டத்துக்கு போனா உழுறதுக்கும் அதை தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஸ்க்ரூ டிரைவர் தாங்காது. அதே மாதிரிதான் டிசைன் திங்கிங்ன்றது ஒரு கான்செப்ட். இட் கேன் பி யூஸ்ட் ஒன்லி இன் சர்டன் சிச்சுவேஷன்ஸ் இன் அ வெரி வைப்ரண்ட் மேனர். இட் கேனாட் பிகம் a universal strategy which will fit all kind of situations. அப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, அப்படி பண்றவங்க வந்து I think they do not know about other things. காலையில இட்லி, மத்தியானம் இட்லி, நைட் இட்லி, காலையில இட்லி, மத்தியானம் இட்லி, நைட் இட்லி அப்படின்ட்டு ஒரு மாசத்துக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா என்ன நினைப்பீங்க? இது என்னடா இது இப்படி இருக்குது, வாழ்க்கையே வெறுக்கிற மாதிரி இருக்குது, என்ன உலகத்துல வேற எதுவுமே கிடையாதா அப்படின்ற அளவுக்கு
இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு நீங்களே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களை தள்ளிடுவீங்க. therefore you see design thinking ஒரு கான்செப்ட்னா, disruptive thinking is another concept, critical thinking is another concept, innovative thinking is another concept. You see, there is a thinking stuff from which all things are made. There is a thinking stuff from which all things are made. அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தர் திங்க் பண்ணாதான், திங்க் பண்ணி அதுக்கு எஃபர்ட் போட்டாதான் அந்த திங்க் பண்ண விஷயம் வந்து நாளைக்கு நிஜமா வரும். There is a thinking stuff from which all things are made. A thought translated into action becomes reality. அப்போ நீங்க திங்க் பண்றதுக்கு டிசைன் திங்கிங்க தவிர வேற எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி ஒரு தமாசான விஷயம் உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது. Nothing wrong in design thinking, but design thinking is not the solution for everything. Are you able to follow? இது ஏன் இது வந்து கேட்கறாங்க நிறைய பேருன்றதும் எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நிறைய காலேஜ்ல எதை பண்ணாலும் டிசைன் திங்கிங்ல பண்ணுங்க, டிசைன் திங்கிங்ல பண்ணுங்க. வெளியில போறப்போ பேண்ட் ஷர்ட் போட்டுட்டு போவோம், தூங்குறப்போ நைட் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு தூங்குவோம். அப்ப தூங்குறப்போ நான் சூட்டு கோட்டெல்லாம் போட்டு தூங்கினேன்னா எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்காது இல்லையா? சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணணுமே தவிர யாரோ ஒருத்தரோட கடைசி ஆசைக்காக நாங்க வந்து டிசைன் திங்கிங்க எல்லாத்துலயுமே யூஸ் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் என்னன்னா, எங்கேயோ ஒருத்தர் டாப்ல உட்காந்துட்டு அந்த காலேஜ்ல டிசைன் திங்கிங் பண்றாங்க, நீங்களும் ஏன் பண்ணல அப்படின்னா, அந்த காலேஜ்ல முட்டாளா இருக்கிறான்றதுனால நம்ம காலேஜ்ல நம்ம முட்டாளா இருக்க முடியாதுன்றதுதான் என்னோட பதில். கரெக்ட்டுங்களா சார்? எஸ் 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 ப்ரோ சார். அப்படின்னா வேற சப்ஜெக்டே இல்லையா? மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் அவ்வளோ இருக்குது. நீங்க இது 7 இது குவாலிட்டி டூல்ஸ் அண்ட் 7 நியூ குவாலிட்டி டூல்ஸ் எடுத்தீங்கன்னால நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது இந்த பிடிபிசின்னு டெக்னிக் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. பெஞ்ச் மார்க்கிங் இஸ் அ டெக்னிக், 6 சிக்மா இஸ் அ டெக்னிக். அப்போ 6 சிக்மா எல்லாத்தையும் போட்டு என் கம்பெனிலேயே எல்லாம் டிசைன் திங்கிங் யூஸ் பண்ணிடலாமே. எங்க 6 சிக்மா யூஸ் ஆகுதோ அங்க 6 சிக்மா தான் யூஸ் பண்ணணும். எங்க டிசைன் திங்கிங் யூஸ் ஆகுதோ அங்க யூஸ் பண்ணணும். Design thinking is not the solution for everything in life. It is, after all, one of the techniques. I am again repeating, it is, after all, another technique, like many other techniques. இது எப்படின்னா, ஒரு கார் இருக்குது, அதுக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு டோர் தான் இருக்குது. அந்த டோர் வழியா என்டர் ஆனாதான் காருக்குள்ள போகணுன்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? டிரைவர் சைடு மட்டும் டோர் வச்சுட்டு எல்லாம் மற்ற சைடுல இல்லைன்னா அந்த டிரைவரோட கதி நினைச்சு ஒவ்வொருத்தரும் ஏறப்போ அவர் வெளியே வந்து நின்றுட்டு இருக்கணும். ஆனா கேட்டா we are using design thinking அப்படின்றது இப்படிதான் இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் சூட் ஆகுது. And I'm very clearly telling in such kind of a gathering because these are all branding techniques. உலகத்துக்கு இப்போ பேப்பர் படிக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு டிசைன் திங்கிங்னா என்னன்னு தெரியாது. என்னமோ டிசைன் திங்கிங்னு சொல்றாங்கப்பா அப்படின்ட்டு இந்த இது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போய் உட்காந்துக்கும் அவ்வளவு. அப்புறம் எங்கேயாவது பாக்குறப்போ நீங்களும் டிசைன் திங்கிங் யூஸ் பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. இதை வேற யாராவது இது காலேஜ் நடத்திட்டு இருக்காங்கன்னா நீங்களும் ஏன் டிசைன் திங்கிங்கை பத்தி யோசனை பண்ணக்கூடாதுன்னு. இதனால வர வேணாம். இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணுன்றது நம்ம யோசனை பண்ணோம்னா கடவுள் நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட மூளை கொடுத்துருக்காரு. மற்றவங்க யார் என்ன பண்றாங்கன்றத நம்ம நிறுத்தி போட்டு நம்மளை நாமளே பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா each and every institution can do wonders and don't rely upon only one technique. The world has so many techniques put in place because of scientific research. Select a technique depending upon the situation, not just because something has to be standardized. Yes, sir. Anyone else? Professors? நான் சும்மா பேர் அப்படியே படிக்கிறேன். ப்ரொஃபசர் கண்ணன் கேஆர், ப்ரொஃபசர் கவிதா, ப்ரொஃபசர் லாவண்யா, ப்ரொஃபசர் லோகநாயகி, ப்ரொஃபசர் மகேஸ்வரன், ப்ரொஃபசர் மணி, யார் வேணாலும் கேளுங்க சார். And if there is someone who has been my student, this is a golden opportunity to get connected.
Any queries? Any critical answers? இப்போ நீங்க accreditation by NBA apply பண்ணீங்கன்னா there are certain advantages. Result during the pandemic would have been high. The joining date of faculty, it is usually from July 1st to April last. இந்த வருஷம் ஒரு வருஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணி அடுத்த வருஷம் ஏப்ரல் எண்ட் வரைக்கும் இருக்கும். ஆனா பேண்டமிக் பீரியட்ல மட்டும் there is a special circular which states that any person who has joined till December 31st of an academic year and worked till April end will be considered as a full-time faculty. அப்போ இந்த மாதிரி விஷயத்தை எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கிட்டு நீங்க வந்து என்பிஏவுக்கு அப்ளை பண்ணீங்கன்னா you are going to be on the advantageous side and get accredited, because so many other things will get attached towards this accreditation. அதுதான் பிரச்சனை. You will be fixed. So institutions who do not have accreditation by NAC, start working for it and aim at A minimum, because if you want to apply for autonomous status, minimum NAC accreditation grade is A, and it is highly possible if you work properly. ரெண்டாவது வந்து take advantage of the situation. Pandemic period 2 years 2021-22 நினைக்கிறேன். இந்த 2 வருஷத்துக்குமே வந்து the joining time has been relaxed for considering a faculty as full-time faculty. இது எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்குறப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஃபேக்கல்டி ரேஷியோ எல்லாம் நல்லா வரும். And systematically work பண்ணீங்க அப்படின்னா and how you are going to showcase that all that you are doing is helping graduates to attain the program outcomes of your program. இதை தான் செக் பண்ணிட்டு போறாங்க. கடைசியில் நீங்க இதை பண்ணீங்க, அது எப்படி ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் அச்சீவ் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆச்சு. இதை வந்து you should be able to connect and show systems. அதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா accreditation becomes automatic. And accreditation actually is a wonderful process. எதுவுமே நம்மளுக்கு செக்கே பண்ணலைன்னா ஒவ்வொருத்தர் இஷ்டத்துக்கு ஏதோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன். பட் யூ ஹாவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் எவ்ரிதிங் வித்வுட் அ நான் காம்ப்ரமைசிங் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டிடியூட். கீப் திங்ஸ் சிம்பிள் பட் இம்ப்ளிமெண்ட் தெம் சீரியஸ்லி. டோன்ட் காம்ப்ளிகேட் திங்ஸ். தட்ஸ் வாட் ஐ கேன் டெல். ஏன்னா சிம்பிளா வச்சுக்கிட்டு பிரமாதமா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் அவர் திங்கிங் இட் செல்ஃப் ஷுட் பி இன் சச் அ மேனர் தட் வேர் யூ ஆர் சப்போஸ் டு யூஸ் யுவர் கிரியேட்டிவிட்டி, யூஸ் இட். அண்ட் அவர் டோட்டல் அஜெண்டா ஷுட் பி நம்ம கிட்ட படிக்கிற பசங்க, நம்ம குழந்தைங்க சும்மா பிரமாதமா வரணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்துல நம்ம பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க. யூ ஆல்வேஸ் கீப் திங்கிங் மை ஒர்க் வாட் இம்பாக்ட் ஹாஸ் இட் ஹாஸ் ஆன் மை சைல்டு, வாட் ஒர்க் ஐ எம் டூயிங் வாட் இம்பாக்ட் இட் ஹாஸ் ஆன் மை சைல்டு. அண்ட் இப்படியே திங்க் பண்ணி பண்ணீங்கன்னா the best will automatically come out. God will actually help you to bring out your best. That is what I strongly believe in. யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ கேள்வி கேட்கிறாங்க. Sir, in teaching learning process for gap identification, is there any difference for not showing gap and identified gap in NP audit? See, always, definitely, you can identify a gap. For example, இப்போ பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வருவாங்க. பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எங்க கம்பெனிக்கு இந்த மாதிரி சில அவங்க எக்கச்சக்கமா சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாது. We have to understand that everything in the world we cannot do, but certain things we have to record. இந்த மாதிரி விஷயத்தை எல்லாம் அவங்க வந்து the company is expecting அப்படின்ட்டு அவங்க கிட்ட எழுதி வாங்கிட்டு that becomes a gap. Now if you are an autonomous institution, if you are able to include certain topics in the syllabus itself by bringing an amendment, that is the step you have taken officially to fill that gap. இல்ல நான் ஒரு autonomous institution கிடையாது அப்படின்னா இந்த டாபிக் எல்லாத்தையுமே வந்து if you are going to conduct extra 1 credit courses, 1 creditனா ஒரு 15 hour பீரியடுக்கு கோர்சஸ் கண்டக்ட் பண்ணி if you are going to award certifications, then you are filling the gap. கேப்பே இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா you are saying that your planning does not have anything left out.
அப்படின்ட்டு எதுவுமே கிடையாது. Even the best of the best institution, gaps can be identified and you have to show that this is the action you took. Action can be some permanent inclusion in the syllabus, or if you don't have that provision at present, certain activities in the form of workshops, conferences, assignments, or let us say you took them for, you are going to take them and expose them to certain situations in industrial visits, tours and things like that, in order to fill that gap. Only if you are having a concrete document, you have filled the gap also. So that is how it has to be taken forward. Professor Yuvraj, are you able to follow? Professor Yuvraj only asked this question. So yes, there's a difference. Gap illandrathu vandu, it is a situation which cannot be accepted. That's what I can tell. Definitely there should be gaps. அந்த கேப் அனாலிசிஸ் பண்ணி அதுக்கு ஆக்ஷனையும் எதிர்பார்க்குறாங்க. அந்த கேப் அனாலிசிஸ் பண்ணாட்டி என்ன ஆகும்னா, நம்ம வாட்டுக்கு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், வெளியில என்ன நினைக்கிறாங்க, ஏதாவது கேப் இருக்குதா இல்லையான்னு கூட கண்டுக்காம பண்றாங்கன்றத we are telling to the accreditation team. That's what it is. Okay, Professor, anyone else? If I missed out some conversation, யாராவது ஏதாவது சொல்லி நான் பதில் சொல்லாமல் இருந்ததுன்னா தயவு செய்து சொல்லு, கேளுங்க. Sir, will you please repeat your contact number, sir? 94435 94435 139 357 94435 78139. Okay, sir. Thank you very much. Welcome, welcome. Really very happy, sir. I will just make some common notes, and I will give you some 5 minutes time to give a feedback. Otherwise, we will close. So that's what usually we have to do. Sir, planning is very essential. Ad hoc manner working will not take you anywhere. And if there are decision makers, if there are HODs in this particular program, we have to work in such a manner that ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாதான் அதுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் பேர். There is no point in working separately. நம்ம ஒர்க் பண்ணி இன்னொருத்தர் முன்னுக்கு வராரு அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம தொழிலே அதுதாங்க. நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம், நம்ம பையன் முன்னுக்கு வரலாம். நம்ம கூட இது ஒர்க் பண்ற ஒரு வாத்தியார் முன்னுக்கு வந்தாலும் நம்ம சந்தோஷப்படக்கூடிய லெவலுக்கு we should have maturity. If for people who think that their promotion has been delayed அப்படின்ட்டு போட்டுட்டு ரீசெண்டா எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்துச்சு, பிரமாதமான மெசேஜ். For people who think that their promotion has been delayed, அது என்ன படத்துக்கு கீழே போட்டிருக்குது அப்படின்னா, கிங் சார்ல்ஸ், இப்போ கிங்கா இருக்கிற கிங் சார்ல்ஸோட படத்துக்கு கீழே போட்டிருக்கு. அவருக்கு 73 வயசு ஆச்சு, இப்பதான் அவர் கிங் ஆயிருக்கிறார். அந்த ப்ரொமோஷனுக்கும் எதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை அப்படின்ட்டு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மனநிலையில இருந்து ஒர்க் பண்ணாதான் வாத்தியாரோட தொழில் எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குதுன்னு தெரியும். And we have to join hands with anyone for the betterment of the institution first. And if the institution is doing well, then automatically we also will do well. We cannot expect an idealistic situation, but we will all pray God that teachers are to be taken care of very well. அதுக்கு கடவுளோட அனுகிரகம் ரொம்ப தேவை. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், எல்லாரும் சேர்ந்து யாகம் பண்ணா மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, டீச்சிங் கம்யூனிட்டியில இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து காலையில டெய்லி will pray that each and every teacher should be gifted with all the resources that their family should be very happy, because they are the people who are instrumental for so many people to get into careers and be happy. அப்போ வாத்தியார் தான் ரொம்ப சந்தோஷமா உலகத்துல யார் இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் யார் இருக்கணும்னு கேட்டா நான் வாத்தியார் தான் சொல்வேன். ஏன்னா அவங்க சந்தோஷமா இருந்தா அந்த கண்ட்ரி அந்த கம்யூனிட்டி எதா இருந்தாலும் பிரமாதமா இருக்கும். This actually I feel
For India, why it is not taking such kind of a stand? When Germany is doing well, number one in the world in education, அப்படின்னா அவங்க வாத்தியாரை நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க. If you take United Kingdom, if you take USA, you take world's best university, TUV Delft, Netherlands, you take Canada, அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா Sweden, வாத்தியார் அப்படின்னாலே வந்து there are many countries where even the courtல போனா வாத்தியாரை நிக்க வச்சு பேச மாட்டாங்க, உட்கார வச்சு தான் பேசுவாங்க. And there are countries where if you want to arrest a teacher, you require a special permission. அந்த அளவுக்கு வாத்தியாருக்கு மதிப்பு கொடுக்கக்கூடிய லெவல்ல நம்ம திங்க் பண்ணி, if we are going to actually give that kind of a dignity to teachers and at the same time back them up with all the resources to run their family well and take care of them well, I have no doubt India will be number one in the world. Because எங்க பார்த்தாலும் சொல்றாங்க டாப் பொசிஷன்ல இருக்கிறது எல்லாமே இந்தியன்ஸ் தான், ஆனா அவங்க இந்தியாவில் இல்லை. They look for resources and they went outside. But we will be in India, we will do our best. Irrespective of whether we are going to get it or not, we have to do our best because we are not dealing with ordinary things. We are dealing with lives on the other side. நம்ம குழந்தைங்க அந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்றத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணோம்னா வில் டெலிவர் அவர் பெஸ்ட். பட் இட் இஸ் ஆஸ் அ டீம் ஒர்க் அப்படின்னு பண்ணோம்னா நம்ம எங்க இருந்தாலும் நம்ம வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாயிருக்கும். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன். வேற எதுவுமே ஞாபகம் வராது. அண்ட் ஆல் டீச்சர்ஸ் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் you should learn to have multiple sources of income. Only relying upon your salary, that's a worldwide concept. I don't think that is right. Implement proper systems and go ahead, for which planning is required. And planning la இது தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்பீக்கர், அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, பிரமாதமா சொல்லியிருக்கிறார், ஒரு ஜோக்கா சொல்லியிருக்கிறார், ஆனா அவர் சொல்றது கரெக்ட். எதுனாலும் கரெக்டா பிளான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறார். யார் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க வீட்டுக்கு வந்து அவரோட வீட்டுக்கு முன்னாடி அவரோட ஸ்கூட்டரை கொண்டு போய் நிறுத்தி இருக்கிறாரு. வெளியே வந்து பார்த்தா ஸ்கூட்டர் காணும். He came and parked his vehicle, scooter there, scooter is not there. So he did not know what to do. So he went and gave a police complaint. கொடுக்கலான்னு இருக்கிறப்போ ஒரு 3 மணி நேரத்துல மறுபடியும் ஸ்கூட்டர் வந்துருச்சு. பார்த்தா ஸ்கூட்டர் வீட்டுக்கு முன்னாடி நின்று இருக்கு. பட் with a letter. I am very sorry. I had to take my family member to the hospital. I saw that the scooter was there with the key, and I thought that it is ethical to take it. And உங்களுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும், காணாம போயிருச்சுட்டு மன்னிச்சுக்குங்க என்ன, நான் வந்து ஸ்கூட்டர் எடுத்துட்டு போனதுக்கு. ஆனா நான் உங்களுக்கு கொடுத்த ட்ரபிளுக்காக 4 சினிமா டிக்கெட், புதுசா ரிலீஸ் ஆகிருக்கிற படத்துக்கான சினிமா டிக்கெட்டை பாருங்க இந்த லெட்டரோட வச்சிருக்கிறேன், நீங்க போய் என்ஜாய் பண்ணி இன்னைக்கு சாயங்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி டிக்கெட்டையும் பின் பண்ணி வச்சு போயிடுறாரு. அந்த இது லெட்டரை படிச்சு பார்த்துட்டு வீட்டுக்காரர் அந்த ஸ்கூட்டர் ஓனர் வந்து எவ்வளோ நல்ல மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஹோல் ஃபேமிலி 4 பேர் தான் இருக்கிறாங்க. ஹாப்பியா சினிமா போயிட்டு வந்து பார்த்தா வீடே காலி, வீட்டுல ஒண்ணுமே இல்லை. என்னன்னு பார்த்தா அவன் வீட்டுல இருக்கிற எல்லாத்தையும் திருடிட்டு போயிட்டான். திருடுறதுக்கு என்ன பிளான் பண்ணா, ஸ்கூட்டர் எடுத்துட்டு போனா 4 டிக்கெட் எடுத்து வந்து வச்சு அவனுக்கு நல்லா தெரியும் 4 பேர் தான் வீட்டுல இருக்கிறாங்கன்ட்டு 4 பேர் சினிமாக்கு போறதையும் பார்த்தா வந்து எல்லாத்தையும் திருடிட்டு போயிட்டான். ஒரு வேண்டாத வேலையை பண்றதுக்கே இவ்வளோ பிளான் பண்ணணும்னா, ஒரு காலேஜை பிரமாதமா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டை பிரமாதமா கொண்டு போகணும்னா கரெக்டா பிளான் பண்ணி அந்த பிளானை மட்டும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா போதும். அண்ட் தட் பிளான் ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் requirements related to NAC and NB accreditation. I think it is more than enough. அதை ரெண்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க NIRF மற்றதுல எல்லாத்துலயும் நல்லா பண்ணிடலாம். பட் your target should be not NIRF. Your target should not be NAC or NBA. Your target should be do excellent quality work. Automatically these things will become a byproduct of it, and you will see that your institution grows. Your students are going to get positively influenced because of your untiring quality efforts, and you will become immensely happy. Thank you very much. And I think another 6 minutes is there. 2-3 minutes you can give a feedback, and please give a very strong feedback. நல்லா இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்துச்சுங்க, இல்லைன்னா இல்லைன்னுங்க.
சாட்லயும் போடுங்க, அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 பேர் வந்து நேர்லயே சொல்லுங்க, அதாவது ஆன்லைன்ல வந்து சொல்லுங்க. If you want anything, please call me. As I told you, if as an individual teacher, if you call me, I don't have any kind of conditions. நீங்க எதை கேட்டாலும் நான் சொல்லி கொடுப்பேன். அதுக்கெல்லாம் வந்து அதை கேட்பாரு இதை கேட்பாரு அப்படின்ட்டு நினைச்சிடாதீங்க. நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. Because on the other side, I know that you are having a lot of constraints. ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்க வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா நான் ஹெல்ப் பண்ணிட்டே நான் சொல்ல மாட்டேன். It is our duty to stand for each other. ஒரு வாத்தியாரே இன்னொரு வாத்தியாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணாட்டி உலகத்துல வேற யாராவது வந்து பண்ண போறாங்களா அப்படின்ட்டு many a times I have thought. What I think is right. நிறைய இப்போ பாத்தீங்கன்னா மேகாலயால இருந்து ஒரு பாலிடெக்னிக் வாத்தியார் கூப்பிட்டு அவரு எக்கச்சக்கமா அங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாரு. ஒரே ஒரு வாத்தியார் தான் கூப்பிடுவார். தேங்க்யூ. Anyone who wants to give a feedback? Anyone அப்படின்னு கேட்கறது பதிலா யாராவது தயவுசெய்து வந்து சொல்லுங்க. வந்துட்டு சும்மா அநியாயத்துக்கு பாராட்டாதீங்க. Give a realistic feedback about what you learned in this program. That is the feedback I want. Another 4 minutes is there. Participants, anyone kindly give your oral feedback. Sir, excuse me. Yes, sir. Yeah, it is really an impressive talk, sir, you has given, especially the planning and execution of that planning. And I very much impressed by the way you have taught, especially the creativity. We are all telling about the creativity. The students should be they should reach the higher level of levels by the knowledge and up to the level of creativity. But the way you taught, you have minimized it by telling that the creativity is an activity wherein we should practice the knowledge, skill, attitude, and behavior. When we are able to modify the knowledge level and skill, what they have learned, and in the way they are using the skills what they have learned, and the changes in their behavioral, or we can say the behavioral changes. So this is the very impressed concept what I have learned from your talk. And you have said about much thing about the accreditation is also concerned, and the new education policy, some of the details what we have you told in the 66 pages of the activities that we have given. So I think that if we have adopt all these things, sure, there is no doubt the teacher community as well as the India will be shining within 2025 or within 10 years. Okay, thank you very much, sir, about the impressive talk. Thank you very much. Thank you, sir. Anyone else, sir? Anyone else, sir? Officers? Okay, sir, I leave the stage to the organizers. Thank you, Professor. We have enjoyed 2-hour session very much. I hope all our participants, faculty friends, so they have got a very good takeaway before going for lunch. So we are very much thankful to you, Professor. In future programs also, we will be going to have your expertise for our faculty friends. On behalf of Hindustan Institute of Technology, and also on my own behalf, and also on behalf of the participants and faculty friends on this seminar, I am once again thanking our
Professor Dr. S. Bhaskar for with us for the entire 2.5 hours for sharing his experience and expertise. Thank you, Professor. Thank you very much, sir. Hope I can leave. Yes, Professor. Thank you. Thank you, everybody. Really wonderful being with all of you. Really, thank you very much for your wonderful cooperation. And to all those people who cooperated and who took part in this particular session, my special thanks. Thank you very much. Thank you, Professor. Thank you. Thank you all. Thank you. Participants can leave the meeting now. You can join by 2 p.m. for the next final session.
Dear participants, so a few more minutes. Our guide is about to arrive. Just wait for a while. We'll be back soon.
Sir, good afternoon. Everyone? Professor, good afternoon. Sir, welcome. Vanakkam, sir. First of all, I do apologize for that. No problem, Professor. May we start, Professor? Yes, sir. Please, please, sir. Good afternoon, everyone. Welcome you all for the today's national seminar, NAC sponsored on the importance of outcome-based education in modern educational setup. Your positive action combined with positive thinking results in success. Professor Dr. B. Anand, Electrical and Electronics Engineer. He received his BE degree in Electrical and Electronic Engineering from Government College of Engineering, Tirunelveli. Completed his ME degree in Power System Engineering from Annamalai University and completed his PhD degree in Electrical Engineering in 2011 from Anna University. He is member of IEEE and reviewer of Taylor and Francis Journal. His research has been presented and published in more than 80 international conferences and journals. Under his guidance, 9 PhD scholars has completed their research and 6 scholars are pursuing. Dr. B. Anand is having more than 22 years of teaching experience and currently working as professor, Hindustan College of Engineering and Technology, Coimbatore, and the IQAC coordinator. His research interests include the development of hybrid intelligent system algorithms and application to the power system controller problems. Now I call upon our chief guest to deliver the technical session. Yeah, nice. Right. We need to hope my screen is visible. Yes, sir. It's Yes, sir. Nice. I'm audible. Yes, Professor. I'm audible, Arun? Yes, Professor. Yes, sir. Thank you so much. Dear faculty colleagues, good afternoon. This is Dr. Anand, Professor and Head of Electronics and Instrumentation Engineering and IQAC coordinator of this prestigious institution, Hindustan College of Engineering and Technology. First of all, I congratulate the team members of this NAC sponsored 2 days seminar offered by Hindustan Institute of Technology, Coimbatore. Today we discuss about assessment and accreditation, NAC perspective. First of all, we start this presentation session with the introduction about what are the various bodies, that is accreditation bodies in our country. Sir, sorry for the interruption. Can you please make it as a full screen view? Yes, it's in our full screen mode, sir. It's full screen mode. No, sir. It's just showing the slide. Slides only, no? Okay. It's, Make your now? entire no, sir. Actually, make your screen as entire screen presentation. Yes. Then you may get it.
Sir, please wait, please wait. That's great. Yes, sir, it's visible now. Thank you. Yes, sir. Good. Thank you, sir. Thank you. Yes. Before going to the deep about the accreditation, these are the various accreditation bodies in our country. The major accreditation bodies in our country is two. That is NAC, National Assessment and Accreditation Council. Another one is NBA, National Board of Accreditation. These two are two major accreditation bodies. NBA accreditation is based on the program wise. It's a program wise, which means UG, BE Electrical and Electronics Engineering, and BE ECE. Similarly, a program wise accreditation done by MBA, National Board of Accreditation. But in the NAC, it is institutional wise. As a whole, the accreditation is being done. NAC is coming under UGC, University Grants Commission. This again, the UGC is coming under Ministry of Education. Similarly, this AICT is also a part of Ministry of Education. So Ministry of Education has having two major subdivisions, Ministry of Higher Education and Department of School Education and Literacy. These are the major two departments coming under Ministry of Education, but we are coming under Department of Higher Education. And especially NAC is coming under UGC, University Grants Commission. You may know that UGC is a controlling body and AICT is an advisory body to the Ministry of Education. Now talk about the NAC. Actually, NAC was established in 1994 as autonomous institutions coming under UGC, headquarters in Bengaluru. Presently, they have a NAC office at New Delhi also, presently. To ease of control, they have it. The mandate or objective of the NAC is to give a quality education. So far, since 1994, all the institutions, especially engineering, not engineering, arts colleges, they have gone for the NAC accreditation. Engineering colleges normally going for NBA type of accreditation. But in the scenario has changed since 2000. Since UGC is a governing body which gives a autonomy status to all the institutions. UGC is conferring autonomy status to all institutions. So if an institution wants to autonomy, you have to confer the NAC status also. That's why all engineering colleges also coming under wants to go to the NAC accreditation. Now, talk about the assessment. What is assessment procedures? If you want to go for a NAC accreditation for a particular institutions, NAC have to see at least 2 batches of an institution, or the institution must exist for a past 6 years. You have to satisfy either or. Any one condition must be satisfied to go for the assessment. NAC assessment. In the NAC assessment procedure, they have divided into that entire structure. That is the procedure or manual for universities. A separate manual is there. Autonomous colleges, a separate manual is there. And affiliated colleges for UG and PG, a separate manual is there. Present days, NAC is also accreditation going for law college itself and some physical education schools, colleges, and health science, that's a standalone institution. They also taken care of this type of accreditation in the coming days. Everybody will know. So, yes. This is the major 7 NAC criterions. Criteria 1, which is represented by C1. Criteria 1 is curricular aspects. And criteria 2 is teaching, learning, and evaluation. Similarly, I have given 7 criteria.
The bracket in U represent the weightages, not mark. Please not confused. It is a weightage. 150 weightage for university, AU for autonomous colleges, and affiliated colleges UG and affiliated colleges PG. This is the different weightages given for different criterions. So based on the criterion C1 to C7, the NAC is going to assess our institution. So totally we have 1,000 weightages. If we go for marks, that is for 4,000 marks. Then later I will say how these weightages are converted into marks. Right. So curricular aspects, 150 weightage for university. Look at this C1. See, the affiliated college, they do not have any power to change their curriculum. But affiliated colleges, autonomous colleges and university, they have a own board of studies, academic council. They are empowered to change their curriculum. That's why the marks are little bit higher than affiliated colleges. If you look at the C3, criterion 3, see the affiliated colleges, they have only 110 and 120 weightage only. But here, the research and innovation, these content must be more in universities as well as the autonomous colleges. In autonomous college, they're teaching and learning evaluation. See, look at this. Similarly, they have arrived at a common template or a common methodology to assess the weightages. Total weightage is common for all, is 1,000 weightage. This is the process flow of NAC. If any institution wants to go for accreditation, first they have to register the NAC portal. nac.gov.in, the portal, they have to register itself. Then the institution must submit a pre-qualifier, Institutional Information for Quality Assessment, IIQA. Every institute has to submit the IIQA, which is equivalent to pre-qualifier. In this IIQA, the institution must submit to the NAC that we want to go for NAC accreditation in cycle 1 with the following data. How many programs are there? UG, how much? PG, how much? Number of faculties. It's only quantifying data. Number of faculties, 450. Total number of students in the UG, 4,700. PG, 520. Similarly, we have to give the quantify data into the IIQA submission. And we have to upload all the necessary statutory documents. That is, ACT extended of approval document, Anna University affiliation order, if you have 2F, 12B status, and so on. So what are the status, or what are the statutory order you have to upload along with the IIQA. Once the IIQA is accepted by the NAC, you are asked to submit SSR, self-study report. That's called self-study report. SSR to be submitted in 45 days of IIQA acceptance, which means once you are planning to go NAC, you have to start the collection of data for SSR. So SSR, you have to give the previous 5 years data. So later we'll discuss what are the data. So submission of SSR. Then all the SSRs will be evaluated in the quantify matrix and qualify matrix. That's QL and QN. Then PTV, that is a peer team visit, and SSR quality entry matrix and declaration of result. That is later we'll discuss elaborately. This is a NAC process. How the institution wants to go to the NAC. Earlier we discussed, that is the criterion 1. See, these are the various components in NAC. Curricular aspects, we have, these are the sub-indicators, 1.1.1, 1.2, 1.3, 1. Similarly, we have 4 key indicators. For example, 1.4 is a feedback system. For university, it's for 20 weightage, for autonomous college, for 20 weightage. So what is the feedback? Feedback is for curricular aspects, not for general feedback. Since this 1.4 is coming under criterion 1, so this feedback shows the curricular aspects feedbacks. How much the faculty are efficient, how the teaching learning process is going there, what are the feedbacks from parents, teachers, alumni, students, and so on. Whether all the feedbacks are
taken, analyzed, action taken, and feedback report, then published in the website. These are the complete cycle has to be completed for every metrics. See, curriculum enrichment. What are the extra activities you have? What is the value-added courses you have given to the students? If you claim, yes, we have given valued courses to the students, means you have to produce the flyer, the attendance sheets, and the certificate issued. So this is the complete document we have to submit for a single event. So once if you claim everything, if you claim we have conducted this much field projects, our students have went for the so and so company for this project, means we have to show the letterhead certificates issued to the students. Then only NAC accept, yes, it is correct. So similarly, we have to give all the details, data in elaborate manner to the NAC. This is the criterion 1. Total we have 150 marks for autonomous colleges, 150 weightages. This is a criterion 2, teaching, learning, and evaluation. So we have 2.7, no? 2.1 to 2.7. Students enrollment and profile. How much students in UG? How much in PG? What is the students ratio in 1:, the other way, maybe 1:15 or 1:20 as per the UGC norms or ACT norms. Similarly, we have taken all the questions. Each question has its own metrics. These metrics available in the NAC portal. Okay. The last one is student satisfaction survey. It is a common methodology being followed for the NAC for the last 2 to 3 years. Each and every institutions are expected to take student satisfaction survey. Once you apply for a NAC, we have to submit all students' email ID to the NAC. NAC randomly picks the student's name and they will send their query as questions. What are the questions available in student satisfaction survey? This will coming at a later. And it's available in the NAC website also. Everything is transparent. This is criterion 3, research, innovation, and extensions. See, look at for the university, they are expecting more research from the university. So that's why they are given 250 weightages, 150 weightage for autonomous colleges, and a little bit small 110 and 120. So at 110 is UG, 120 is PG. So a little bit more weightage is given for PG in terms of C3, research, innovation, extensions, which means university has to do research innovation more than teaching learning. That's why this is devised. And this is criterion 4 and criterion 5. Criteria 4 is infrastructure and learning resources. What are the physical facilities available in our campus? How much computers available? How much printers? What is the maximum bandwidth, internet bandwidth? Similar, these things are giving under I 4.3. The 4.2, how many volumes available? How many textbooks available? E-magazines. Similarly, all library details are coming under 4.2. And 4.1 is physical facilities. How many classrooms are available? Whether all the classrooms are equipped with ICT facilities. Those things are available in 4.1. Criterion 5, student support and progression. How the institution or the department is support to improve the students, whether they are giving any additional courses, how the extra, that is slow learners are being taken care of. Those things are coming at a student's progression. Students' progression, and in other words, they are having the placement activities. Once the advanced learner, how they place, what is the maximum salary, what is the minimum salary, what is the average salary, how much companies are on campus and off campus. See, these things are coming under 5.2. And 5.3 is giving student participations. That is whether our students are participating in various national and international events, whether it bagged any awards, everything have own marks, own weightages. And whether alumni as a registered alumni do we have, or all the alumni are any contribution to our institution, or alumni scholarship is there, those things we have to give in the 5.4 alumni. More or less, university and autonomous colleges have the same weightage of C4 and C5 each 100. And criterion 6 is governance, leadership, and management.
how the vision and mission of the institution is being devised, and how this is taken care of, how it is penetrated to the students or disseminated to the stakeholders, whether you have changed the vision or mission once in every 5 years, or whether the short-term goal, long-term goal are being achieved, what are the steps taken to get those goals being achieved. These things are available in 6.1. And what are the strategy developed and deployment. That's how much the strategy is developed and how will you deploy it for the leadership, effective leadership. Whether the students are in being part of any decision by making. For example, if we have a board of studies, students must be a member of the board of studies. So they have given some inputs to the board of studies. Similarly, we have to give the details. Faculty empowerment strategies, whether all the faculties are being trained for additional courses, not for teaching learning. Rather than teaching learning, what Atal FDPs or any other international events, conferences are attended, these things are given in the 6.3. And how much financial resources? This 6.4 has to given only for financial year. How much amount is being allotted for a particular department for a particular year, how much is utilized. And 6.5 is IQAC. Later, we will say later what is IQAC. And criterion 7 is a common for all, 100 weightage, institutional values and best practices. It is expected that each and every department have their own best practices. NAC is highly expected that they should have best practices in anything, in whatever it may be. In the NAC, we have to give 2 best practices to the SSR. The best practice means it is a practice is being followed for the past years and it is to be conducted for the future also. And evidence of success must be shown in the best practice. If you start a good practice, it does not give as a best practice. Start a practice, follow, and success, that is the evidence of success we have to give. Then only which will act as a best practices. Then institutional distinctiveness. How your institute is distinctive compared to any other institutions. We have to give you one best example. In this area, in this particular area, my institution is distinctive. So we have to coin like this. Institutional distinctiveness. These are the 7 major criteria NAC want to assess your institution. Once the assessment is over, NAC gives a score, grade sheet. Up to June 2017, the accreditation score was A, B, C, and D. This was only maximum score is A. After July 2017, they changed. That is A++, A+, similarly, what I shown here, no? Similarly, they changed. All the scores are equivalent to 4 CGPA. Out of 4, how much mark is gained? I'll tell you how the marks are being scored or being evaluated. For example, let us take this question. Consider 1.4. For example, take 1.4. 1.4 is feedback system. For autonomous colleges, we have 20 marks. No? 20 weightage is for autonomous colleges. Feedback means it's a curricular feedback. Feedback from the stakeholders. Stakeholders, who are stakeholders? Major stakeholders of students. Then parents, alumni, teacher, society. By and large, society. The question is whether you have taken feedback or not. The answer is yes, we have taken. Second question is yes, we have taken and analyzed. Another is yes, we have taken, analyzed, and discussed. Next, yes, we have taken, analyzed, discussed, and action taken. Finally, yes, we have taken, analyzed everything and put into the website.
These are various 5 parameters, no? 5 parameters. NAC will come and ask whether the feedback system is available or not. If you say, no, we do not have any feedback system, if you say like this, they put a 0. That is 20 into 0, 0. 0 marks. 20 is weightage, it's never change. Never change. So 20 is fixed depending upon the performance of the each metrics, mark will be changed. I hope you understand. So 20 into 0, why 0? Since you said we do not have any feedback system, they put a 0. That's all. Next question, same question, then next another answer. Yes, sir, we have the feedback system. We collect the feedback, that's all. Other nothing, we will not analyze and we are posting the website or anything. We will not have anything. So they put a 1. So 20 into 1 is equal to 20 marks. You get 20 marks. Same question may be answered, yes, we have feedback system, we analyzed and discussed. They put a 2. So 20 into 2, 40 marks. I hope you understand. Similarly, if you have feedback system having analyzed, discussed, and action taken, and everything is published in the college website itself, which means they have put a maximum of 4. 4. So 20 into 4, 80 marks. So each and every questions, each and every metrics is analyzed by 0, 1, 2, 3, 4. These are the 5 parameters the NAC want to give the conversion of weightage into marks. If you do not have any feedback system, they put a 0. 0 into 20, 0. Yes, we have the feedback. The collection of feedbacks alone only have 20 into 1, 20. 20 into 2, 20 into 3. If you have an excellent feedback structure which is available in the college website, they give 4. 20 into 4, 80 marks. I hope you understand. Similarly, curriculum enrichment 1.3, they have 40 marks for autonomous colleges. Then they have subdivisions. 1.3 may be subdivided into 1.3.1, 1.3.2. So the 40 weightage again subdivided into 20 plus 20 or 10, 10, 10, 10. So for understanding purpose, I am saying. So the curriculum enrichment is a 40 weightage. If you have a good students project, field project, internship and all, if you have certificates, as I already know, if you claim we have a student internship, no, the internship report has to be submitted by a student. Which company the students went, that is circulars there. The first the circulars from the department, that is our students are willing to attend so and so days and so company for this, kindly request you to kindly give the permission. Similarly, we are requesting. Based on this request, the company give yes, we are ready to offer the internship for the following students and so on date. This is circle, that is a reply. We have to file everything for a single event. If you show everything to the NAC with certificate, at the end of the day, if you give certificate means is satisfied. So 40 into 4, 160 marks. Similarly, all their weightages are converted into marks using by multiplication by 0, 1, 2, 3, 4. So now come to the point. What is maximum mark? The maximum total score is 1000. If all the questions, let us consider for an ideal example, if all the questions are being answered with the topmost priority, so NAC will give into 4 into 4 into 4, they give 4. So 1000 into 4, 4000. So 4000 is the maximum mark being gained by any institution. Total score is 1000 weightage. If you have very good results in the NAC, so 1000 into 4, it's a 4000 is a maximum marks, right? Now, it's a maximum marks 4000. How much mark actually you scored? For example, it's a 3000 mark if you score, for example. If you score a 3000 marks, so 3000 by 4000. Sorry, 3000 by 1000. Maximum score mark is 4000, but the active score is total marks 1000. So 3000 by 1000, 3, that is a CGPA. And if you score exact 3 CGPA, you come at a B++. So actually, how much mark you scored from all the criteria divided by 1000.
If you score 3,510, for example, out of 4,000, if you score 3,510, so 3,510 divided by 1,000 is 3.51 A plus grade. So if any institution wants A plus grade, they must score 3,510 out of 4,000. Hope you understand. Similarly, all the marks are being graded. Okay. Hope you understand. Right? Yeah. Right. Now, let's discuss about the self-study report. The self-study report consists of these metrics, that is executive summary. We have to submit the executive summary, which means about the institution, like a preamble of the institution. Next, profile of the, I'm taking for autonomous college, so this is autonomous college. Or profile of the university, profile of the affiliated PG college. Similarly, what's the profile? And now they included the 2B. Look at this, 2B, institutional preparedness for national education policy. They have introduced recently the NEP also. So how the institution is prepared to accommodate, to adopt NEP, that is also included. We have to give a paragraph, 100 or 500 words we have to give NEP. An extended profile of the autonomous college. Here we have to give the quantified data. Number of students, numbers of faculty for last 5 years. How much boys students, how much girl students are there, how much faculties are there, how much classrooms, all are quantified data. You have to give some profile. And quality indicator frame, that is a QL and QM. Qualitative metrics and quantitative metrics. These two metrics consist of criteria 1 to 7. So QIF, that is quality indicator framework, nothing but this thing, C1 to C7. Then evaluative report of the departments. Each department has to give a report based on the NAC website, which is available. Let's have how many faculties are there, what is the qualification, what is the highest qualification, what is the attendance ratio. These things are about the department. Then for qualitative metrics and quantitative metrics, we later will discuss about detail. Right? This is the procedure. That is, first I said already, IAQA, Institutional Information for Quality Assessment. That is like pre-qualifier. You have to submit a pre-qualifier. Once you submit the pre-qualifier, that's IAQA. Once it's accepted by the NAC, you'll get a mail. Your IAQA is accepted. Kindly submit, kindly upload the SSR within 45 days. Everything's online only. We went accreditation in 2014. That time everything is offline mode. We have to submit the SSR in 5 to 6 copies to the NAC through a courier. Similarly, now it is everything changed into online mode. The online portal is there. We have to submit and upload all their relevant documents. Post-pandemic, the NAC has changed into the photographs into geotag photograph. All the photographs must be in geotag. It is highly recommended post-pandemic. Before pandemic, if you do not have, means don't worry, they accept also without geotag. But evidence must be there. All the matrices must be substantiated with evidence, solid evidence. Then only they award marks. So first you submit IAQA, then submit SSR. While submitting SSR, they have SOP, standard operating procedure for all qualitative metrics, QL. For all qualitative metrics, they have standard operating procedure. Which means like do's and do nots. That's all. Do's and do nots. For example, simply for understanding purpose, I'm saying if you check value-added courses, 1.3, no, 1.3. The question value-added, how much value-added courses are conducted for the academic year 2021? This is the question. The NAC defines the value-added course means it should be conducted not less than 30 hours. Not less than 30 hours. If you conduct it for any program, it can be act as a value-added course. This is the standard operating procedure. If you conduct a course for 25 hours, if you claim value course, they will not accept. So this is the do's and do nots for each and every metric. We will talk about academic year.
June to next May or July to next June academic year. Few matrices needs financial year. The financial components comes under April 1st to May 31st. Sorry, March 31st. There is a financial year. Some publications, no, all publications, bibliometrics are coming into calendar year, January to December. So these things, academic activities are academic year, financial activities are financial year, publications are calendar year. These things are clearly mentioned in the SOP. So first go through the SOP, study and understand, then proceed the SSR. All the metrics means questions. For your understanding purpose, you take as a question. Metrics means all the questions are divided into QN and QL. Quantitative metrics and qualitative metrics. In the entire SSR, the quantitative metrics about to 70%, that is at 30%. A QL, no, QL, only 30% of questions are available. QL means we have to write, for example, what is the best practice, or mention the 2 best practice in your institution being followed. The questions like that, 7.2. You have to write each best practice by 1,000 words. Each best practice by 1,000 words. We have to write best practice 1,000 words, best practice 2,000 words. And 7.3, institutional distinctiveness. You have to write any one institutional distinctiveness with 1,000 words. So what are the metrics we have to write instead of giving quantified data? Instead of giving quantified data, these things are coming under QL. It is only up to 30% of total questions. If there is 100 questions are there, 100 metrics are there in SSR, 100 questions coming from criteria 1 to criteria 7. Please understand that. So far we have 7 criteria, criteria 1 to criteria 7. All the criterions have maximum of 107. Some autonomous college for 107 questions. For universities, it is approximately 110. For affiliated college, it is 122 number of questions. So out of these questions, 30% from write-up. Remaining 70% of in quantitative. We have to give quantified data. That is, quantified data means how many value-added courses conducted in our institution for the past 5 years. So 2017-18, 75 valid courses. 2018-19, 150 guided courses. Similarly, we have to give the count. How many male faculty in your college? How many female faculties are there? How many students, that is physically challenged students in the past 5 years? We have to give the count, 10, 15, 20. These quantified data, no, that's called QN metrics. That is about 70%. So we have to give all the 70% of the entire SSR is for quantifying the data. So major 2 metrics is QN and the QL, right? And recently, and the NAC is added the optional metrics. That is, optional metrics means out of 1,000 marks, you can opt out a maximum of 30 weightage. A 30 weightage you can opt out. For example, some college do not have any alumni. For example, some college do not have any alumni activities or alumni contribution or registered alumni society. They do not have. Alumni is for 20 marks, 20 weightages. In our college, we do not have any alumni association. Why do we lose the marks? So the NAC has given provision to us, sir, we do not have any alumni. So we don't want to enter the values in the alumni. So we put the 20 weightage as a opt-out, which means NAC will not evaluate in the opt-out matrices. The remaining matrices are evaluated. The score has been changed into 970. Maximum weightage 970. So 970 into 4. That's the thing we have to finally mark. So now they have changed the procedure. This opt-out matrix is only for colleges, not for universities.
Earlier it was there. Earlier, then university can enjoy this opt-out metrics. Now it is only for colleges. One more subcriteria is given. All metrics in criteria 1, 2, and 7 essential. That is, we cannot opt out any metrics, any questions in criteria 1, 2, and 7. Okay. Yes. Another point is DVV, data validation and verification. As I said already, 70% of data are given into the NAC as a quantifying data, quantifying value. These quantifying values must be evaluated immediately using DVV, data verification and validation. That is, a team sitting on behalf of the NAC is verifying. How they are verifying? Already we have given our college data in various means. For Anna University, we are submitting the list of faculty members. For AICT, we are submitting the faculty ID and Icse ranking, NARF ranking, and all are now in digital data. So our institution's data in a digital, it's available in the government. So they can, this on behalf of the NAC, the DVV, that is a DVV collecting body, is fetching the data from various sources, NARF data, NAC data, Icse data, Anna University data, AICT data. They are collecting all the data and compare what you have given. If you claim in the 1920, during the academic 1920, we have this much faculty. They can easily search with Anna University data. They can easily map with this AICT data. So all the data, whatever we have given to the NAC is being analyzed by the data verification, data validation verification team. If there any mismatch, for example, in the 2019-20, our faculty having 150 faculty. If you submit like to the NAC, NAC will verify with Anna University data or AICT data or Icse data or whatever data available. If they have already, we have submitted to the some other agency for 200 faculty available in 1920, NAC will return back to you. You have submitted, so 200 faculty, now we are claiming 150. Clarify. Kindly clarify. We have to clarify to the questions. If the clarification is accepted, then good. Otherwise, the marks will not be awarded for the particular metrics. For the particular metrics, NAC will not award marks. If the variation is more than 15%, if the variation is more than 15%, you will not be awarded. See, all the questions, so all the QN metrics up to 70% of quantitative metrics is being analyzed by the data verification and validation team. Once you submitted a SSR, you will get query back. These are the matrices, that is a deviation data. We have to submit the resubmission. Once it's over, once DVV is over, only peer team visit will be scheduled. Peer team is scheduled only after DVV. So peer team will come to our campus to verify only remaining 30% data. Please understand. Whatever the data submitted to the NAC is being analyzed, that is 70% of the total data is being analyzed before PTV. So PTV peer team visit, a 2 or 3 member team for 2 to 3 days will come to our institution, assess physically for 30% only. That is qualitative metrics. We have to give it right up now. We have 1,000 trees and we sampled last year's 500 saplings. Simply if you are given like this, they have to come and verify. We have the best practice. We have the institutional distinctiveness. Similarly, we have given theory. They come and analyze for 30 months. So data validation, verification is a new concept. Since last 3 to 4 years, this is the DVV. And pre-qualifier for peer team visit. This is not a pre-qualifier IAQA. IAQA is before SSR, we submit IAQA. After SSR, after DVV, a pre-qualifier is there. That is, higher educational institution should score at least
25% in QN. See, these are the criterions we have to set. Otherwise, the peer team visit will not come over campus. So 25% of the QN. Already 70% is being analyzed by the DVV. In the DVV, you must to score 25% of total marks. Then only peer team will visit our campus. If you have failed in the pre-qualifier, a gap of 6 months is given and we have to replay. Play again. Another concept is STRIPLS, Students Satisfaction Survey. Student Satisfaction Survey will be conducted simultaneously with DVV process. Once we submit the SSR, as I said already, the student's email has to be submitted to the NAC. NAC randomly pick up the students and give a questionnaire, a 20 objective questions and 1 subjective. This question is available in the NAC website itself, don't worry. The same question is being floated with the particular selected students. Students must respond. That's very important. No? For universities, 10% of student population or 500, whichever is lesser, must respond. That's very important. So based on this student satisfaction survey, the question is like that, whether the teaching learning process is satisfied or not, whether all the portions are being covered in the B classroom itself. Similarly, they devise their 20 questions. Last questions, any other points to be discussed to improve the teaching learning process. Students can write anything, right? So this is the one more new factors added to the SSR. Then peer team visit. The peer team visit our campus for verification or validate the 30% only. Once the team is visited our campus, they evaluated and they submit a report to the NAC. Executive committee or executive council will decide the grade. The peer team, once the executive council is over, we will receive a final document. It is coming at 3 parts. Part 1 is a peer team report. That is a critical analysis of the metrics and SWOT analysis, strength, weakness, opportunities, and challenges. That is also given in the peer team report. It's a part 1. Second part is a graphical representation of QN. Already DVV has completed, so this is the graphical representation we will receive. That is how much mark you scored, how many yes, how many no. These are available in the part 2. And finally, institutional grade sheet. Each and every metric, that is each and every criterion, how much was scored. And criterion 7, it is a total weightage is 100. Out of 100, how much you scored. Similarly, criterion 6, the total weightage is 100. Out of 100, how much you scored. So institutional grade sheet, that's part 3. This part 1, part 2, and part 3 consist of peer team report. It's called a NAC accreditation outcome document. This is valid for next 5 years. This peer team document is valid for next 5 years. Once the institution goes for the first time, it is cycle 1. Once the 5 years over, we go for a second one, cycle 2. So each and every cycle is for 5-year accreditation, irrespective of the grade. The grade is awarded as a C for 5 years. The grade awarded is A++ for 5 years. So second cycle means next 5 years. Third cycle, next 5 years, and so on. If you go for the cycle 2 accreditation, NAC mandates the 2 things. Number 1, functional IQAC. The word very important, functional, not IQAC. Functional IQAC is there. Internal quality assurance cell. Another one is timely submission, not submission of, listen, timely submission of AQAR, Annual Quality Assurance Report. It is a document every accredited institution must submit to the NAC through IQAC.
The objective of the IQAC is also one of the point is timely submission of AQAR. Since I will tell later what is AQAR, what is IQAC, we'll discuss elaborately. Yes. Now we start to discuss about the AQAR. AQAR means Annual Quality Assurance Report. Each accredited institution expected to submit AQAR for the particular academic year up to December, for example. Now the academic year is 22-23 academic year is there. Today September, no? Last academic year is 21-22. 21-22 academic year ends as per the NAC August 30. Due to the pandemic, the NAC has extended the 21-22 academic year up to August 31st, 2022. So if you want to submit the AQAR of the last academic year, they have given time up to this December. So December 30, up to December 30, 2022, we have to submit our 21-22 AQAR to the NAC. Similarly, update previous, go to previous. 2021, then the screen shows that the 2021 academic year, no? Since 2021 academic year actually ends with 21 July. So 21 December, we have the time to submit. Similarly, we have to submit the AQARs to the NAC. AQAR may be an annual report of every institution. And this AQAR must be placed before any statutory body of any institution, maybe academic council or governing body or executive council or board of management, board of directors, whatever it may be. Any statutory body must approve this AQAR. Up to December 2017, the submission of AQAR is offline mode. That is, a Word file is available in the NAC website. We download it and enter all the details in the Word file, and we upload into NAC Gmail, simply Gmail. It's attachment. A email ID is available in the NAC portal, and we have to send to the NAC email ID an attachment of AQAR. Since 2018 January, they made as a online AQAR. That is, we have to submit everything on the portal, NAC portal. Each and every institution has their own login credentials. In the login, through this login, you have to submit the AQAR since 2018. Upon submission of the AQAR, we will receive a comment that your AQAR is accepted. Once it's accepted, that AQAR must be available in the institutional website. It's mandatory. Sometimes your AQAR may not be accepted due to the following reasons. Criteria 1.3 is empty, or insufficient data. Criteria 3.5 is insufficient. Similarly, they gave a comment. So we have to rework. The AQAR and resubmit the AQAR to the NAC through online. So they verify these are the deficiency already we pointed out. Now it is rectified. Now we accept the AQAR. So that accepted AQAR again submitted to our college website. So they have a separate AQAR template. Now the AQAR since 2021 and 22, again the NAC changed the AQAR format. Please understand. Submission of AQAR through offline since up to December 2017, offline mode. A separate form is there, 5 to 10 pages only, maximum 10 pages Word file. After that, the same Word file is converted into online mode.
But in 2021-22 academic year onwards, the NAC has completely changed the AQAR. That is, whatever the content available in the SSR is an AQAR. So prior to 2021-22, prior to 2022-22, a separate format for AQAR, a separate format for SSR. From academic year 21-22 onwards, the NAC has changed the AQAR same as that of the SSR, which means if you submit a AQAR in the new format, which is equivalent to the SSR, once a institution is submitting 5 consecutive AQARs from 2021-22, they will not submit a new SSR. Hope you understand. Since 2021-22 onwards, the AQAR format is the same as that of the SSR. SSR for 5 years, AQAR for 1 year. That's the change. Whatever the data you are giving for SSR is last 5 years, whatever the data is given for AQAR is last 1 year. So if you sum up the last 5 AQARs, which is equal to SSR, this is the plan of the NAC also. It may be 2026-27 onwards, there will be no SSR. Since 2021-22 onwards, we submit a AQAR same as that of SSR. So once you have submitted the 5 AQAR means same data will be taken as a SSR. Directly the NAC come to the college to visit. So AQAR is equal importance as SSR. AQAR has the equal importance of SSR from 2021-22 onwards. Okay. In the submission of AQAR, each question must be answered with qualitative metrics or quantitative metrics. And all the metrics must have the attachment. The same question we will consider again. How many value-added courses are conducted in the last 5 years? We have given 2019-20 this much, 2021 this much. So in each academic year, we have to submit the supporting documents. We need not submit all the documents into NAC. No, this is highly impossible. No? But randomly 1 or 2 samples we have to submit to the NAC. But we have to submit all the students' name list. These are the students taken value-added course on this particular subject. Any one sample must be uploaded in the NAC website through AQAR. Through AQAR, we have to upload the supporting documents also. Once it is for SSR, NAC may be asked for the particular students. Mr. Ram Kumar for source on department, kindly send the details. Then we have to submit to the NAC. So whatever may be the details you are given to the NAC, it should be substantiate then and there. If an institution, like a huge institution, means they have bulk number of data. We cannot upload all the videos to the NAC website. NAC server may not be capable of handling this data. So what they have devised is, each question has the maximum size of 5 MB. You can give for all metrics, each metric can have a maximum of 5 MB data you can upload. 5 MB means it at least 10 to 20 photos we upload, 5 MB is over. Then how will you give another data? For that purpose, what NAC saying, once the data is less than 5 MB, you directly upload to our NAC website. Otherwise, if you have more than 5 MB for a single metric, you upload this content in your college website and give the link to us. That's enough for us. Hope you understand. For up to 5 MB, you can directly upload to the NAC website, NAC server. They allow you. Once the data exceeds 5 MB, the data may be uploaded in the college website. And that URL must be given to the NAC. This is the procedure. And this is, so far we have discussed about the AQAR. No? AQAR and SSR both are equal as of now. As on today, both are equal. And more importantly,
IQAC coordinators of the particular institution must aware that frequently they are updating the AQARs and SSR format. In what way you are going to submit the data to the NAC? A data template is also available in NAC website. 70% of data, no, QN, 70% of data, how much faculty, how much valid courses, how much students, how much scholarship you have received. This is quantified data. This particular data, in which way we have to give to the NAC? A separate data template is available in the college website. In the Excel format, we have to download. In the format only we have to submit. We should not change the format, even a single word. Otherwise, the NAC will not accept. Question is there, table column is there. Just you put the data into table column, the table column format. Then submit into the NAC. How to submit? SOP is there, already said, no? SOP, standard operating procedure is there. So AQAR and SSR are more or less equal as of now. Now I discuss about IQAC. It's a more important IQAC. Internal Quality Assurance Cell. Every institution must have this IQAC. For the post-accreditation, functional IQAC is mandate. Functional IQAC. All the events being organized in the institution is routed through IQAC only. That is quality sustenance. To maintain the quality of education, quality of all the things through IQAC only. The prime task of IQAC is to develop a system for conscious, consistent and catalytic improvement to overall performance of the institution. So IQAC plays a major role in maintaining or sustaining the quality education. IQAC will become part of the institution systems. Any new initiatives will be taken by IQAC to improve the qualities. This is the prime objective of every IQAC. And these are the various strategies of IQAC: academic, administrative, and financial. Everything is coming under one single umbrella. Timely submission of academic calendar, administrative works, or financial tasks, whatever it may be. IQAC have a mechanism. Such publications, IQAC may say each and every faculty shall publish one reputed journal per semester, or per academic year. Faculty are expected to publish 2 journals or 2 referred journals. These are the strategies. And usage of various ICT tools. IQAC may devise a procedure to use optimal use of ICT tools available in the campus. Now, post-pandemic, everything is online mode or blended mode of learning, blended mode of teaching. How IQAC comes into picture? How the optimal resource utilization? So IQAC have devised. And it also supports a service to the community, not only for teaching and learning and evaluation. It also supports the community, nearby community, social awareness, outreach programs. IQAC also take initiative. This is the major functions of IQAC, to develop a quality culture in the institution. That is always maintain a quality culture. Every academic year, prepare collection of data for AQAR and revise, discuss internally and submit to the NAC within the time frame. Timely submission of AQAR is through IQAC only. And it's a repository. IQAC is also a repository of an institution.
whatever the data you have collected for all the Icse, NAC, and Anna University, AICT, whatever it may be, IQAC shall have a copy of that for that ready purpose. If you submit any ranking or whatever it may be, IQAC can immediately give the data. So it's a nodal agency for coordinating all the data and documentations. Once an event or program is organized, it is immediately requested that event report or something like that, or a report of the event has to be submitted to the copy shall be submitted to the IQAC for future ready reference. We may conducted n number of events during the pandemic. Pandemic webinar, seminars, many number of online events conducted. If you are collecting data, nothing will come because proper documentation is not there. So whatever you conducted, immediately you document, get a sign from the authorities, and have a copy with the IQAC. And IQAC also develop a benchmark or minimum criterion objectives of the institution. This academic year, we have to perform at least 80% of placement, 90% of results, and minimum 10% of students as an entrepreneur or 5 startups. Similarly, the IQAC can give an objectives with the consultation of all establishment heads. IQAC cannot act individually. It can take all the data from various sources. All establishment heads can put together and devise a mechanism, devise a formulation. This is the objective set for the academic year. Once the academic years end, again the IQAC has to recheck whether the objectives are met. If not, what is the reason behind that? We have to analyze. And we have to analyze completely and accordingly change the next year strategy plans, objectives. So objectives of the every institution must be carved out using IQAC. And IQAC has the responsibility of conducting the same, is ensuring all the objectives are met during the academic year. This is the major benefits of a functional IQAC. If you have a sound IQAC, all decisions are being taken immediately. And a functional IQAC ensures a quality culture in the campus. If you set a proper objectives of a particular academic year, then our vision is focused. So we have to produce 80% of placement. So further, what we have to do? So we have to give training. We have to on campus, off campus, and the students training. What are the various mechanisms are available to execute the 80% of placement? So to set a target, we set a target means our ideas are clear. Towards this goal, we have to work. Here, the IQAC plays a major role. And IQAC also give instruction to evaluate best practices in every department. In the SSR or in the AQR, we have to give 2 best practices. But in the institution, each and every department may have their own best practices, whatever it may be. For example, for in a second-year classroom, daily morning, 9 o'clock first hour, 9 to 9:05, a student must prepare with one Tirkural. They spell out the Tirkural and they explain the contents or meaning of the Tirkural. Or anyone, or one Hindu paper, take one readings this day, that age, the paper, or editorial, whatever it may be. Or take library in a book, competition success, anyone take book and refer, and 1 or 5 or 10 minutes. It is a best practice of a department. Similarly, we have to give in each department may evolve with their own best practices. At the end,
which best practice is evolved better, you can take as a top 2 and given to the NAC. But best practices must continue throughout the year. Once you given to the NAC, it should be stopped. So best practice is always a practice. Out of all, among all the practices, which one is best? That is given to the NAC. Then what is the composition of IQAC? Default head of institution is the chairman or chairperson of the IQAC. And a few senior faculty members, 3 to 8 teachers, 1 member from the management, 1 or 2 nominees from local society, students, alumni. See here, the students mandatory. Composition in the IQAC student is mandatory. A nominee from employer, industries, and all stakeholders. 1 senior faculty may be IQAC coordinator. This is the composition. The size of the IQAC depends the size of the institution. 3 to 8 faculty must be there. If the institution has more number of programs, they may have 8 teachers. Or they may have 10 teachers also, no issues. The institution is very small, they have 1 or 2 faculty members. So the size of the composition of IQAC depends on the size of the programs, number of programs offered. The once in every semester, IQAC meeting must be called for. During the start of the semester, IQAC meeting will be conducted to devise the mechanism. And at the end of the academic year, the IQAC again meet. What was that? So minimum 2 meetings are required, minimum 2 for academic year IQAC. And what is the role of the IQAC coordinator? Effective functioning of IQAC in the campus. And IQAC coordinator is responsible to take the quality culture evolve in the institution. All the data available in the campus must be retrievable at any point of time to the NAC. Once you start submitting AQAR or SSR, all the data must be available in the digital format, which is retrievable at any time. Now, as of now, my presentation is over. Now, I open the session for discussion. Now, now the session is open for discussion. Participants can ask questions. I will happy to answer. Thank you, Professor. Let me have one clarification, Professor. Yes, sir. Yes. Actually, for the AQAR, Yes, sir. 21-22. So please have a second one. Yes, sir. Tell me. For AQAR 21-22. Yes, sir. Actually, you have told that they have given time up to August 31st of 2022. Yes, sir. For submission of data. All those details have to. Sir, for academic year 21-22, what are the data, what are the events conducted up to August 30 you can accommodate? Normally, the academic year starts in June or July. Yes, every academic year starts in June or July. For the particular academic year, NAC has given, NAC has extended. Oh, yes, sir. Extended for up to August 30. 30. What are the details you have up to August 30 you can accommodate in 21-22 AQAR? Okay, sir. Okay. That's the thing. That has to be uploaded. Submitted before December 30.
30. Okay, Professor. This December 30 may be extended at the discretion of the NAC. Okay, okay. But usually, at the end of the academic year is the last date for submission, sir. Yes, Professor. Normally. Is there any other questions? Dear professors, participants, if you have any queries regarding the accreditation process with respect to the NAC perspectives, please you Yes. can interact with our professor because the Hindustan Institute College is in the, now we are going for Sir, your voice is breaking, sir. yes. You're not audible. Yes, faculty friends, if you have any clarifications needed with respect to the accreditation process, please you can get clarified with the professor's expertise. Any questions regarding the AQAR submission or SSR submission? Yes, sir. If you no questions, we'll wind up, sir. Okay, professor. Professor, thank you. I hope this session was very useful to you. Yes. And I thank the opportunities given to me to deliver this session. I thank the principal of Hindustan Institute of Technology and IQAC coordinator of Hindustan Institute of Technology for opportunity given to me. Thank you so much for your opportunity, sir. Thank you. Thank you, professor. On behalf of the participants and also on my own behalf, I'm very much thankful to you for sharing your expertise during this 2-day seminar. In spite of your busy schedule, you have been with us for the past 1.5 hours. So we are very much thankful to you, Professor. Thank you, Ananda. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, participants, for being patient and make this 2 days NAC seminar a successful one. Now I'm going to share the feedback link. Oh, sorry. Wait for one. Dear participants and my dear faculty friends, so I hope you might have got some of the takeaway for the entire 4 sessions yesterday and today. As a concluding remark, let me give level seminar on the importance of outcome-based education in modern educational setup. So we had inaugurated this program with Dr. V. Evelyn Brunda. She has also given some of the notes with respect to the conceptual framework of outcome-based education. And we had a wonderful session with Dr. A. Milton on the
topic of Bloom's taxonomy and design of learning outcomes. And today morning we had interaction with Dr. S. Bhaskar on outcome-based education and its components. And finally we had interaction with Dr. Anand on assessment and accreditation NAC perspectives. I hope you have got meaningful and highest beneficial outputs from this 2 days national level seminar. And we are also planning to have the publication of the materials shared by the expert members through this WhatsApp group also. And we will be also sending you the materials through your email ID. And we have come to the end of the program. Our coordinator are going to discuss simple feedback certificate, online certificate. Whatever the requirements you have, please contact in our WhatsApp group so that the requirements will be fulfilled. So once again, I am thanking all the participants, faculty friends, coordinators, and the student volunteers, those who have helped us for organizing this 2 days national level seminar. So thank you one and all. I leave it to the coordinator, Professor Jeevaratnam. Thank you, sir. Thank you, participants, dear faculty members and colleagues, and for making this event one successful one. And now I'm sharing the feedback link for all the sessions. It's a single feedback link. Kindly fill it. That way you can get the e-certificate. I have shared this in our Google Meet now. Kindly fill the feedback link. The same link has been shared in the YouTube stream also. Those who couldn't make it with the Google Meet, you can go for the YouTube link. Thank you, sir. Participants, those who filled the feedback form, kindly leave the meeting. Thank you. You can leave the meeting now.